Good morning. Wow, good sound. Okay. Okay. Perfect. Oh, wait.
chị phải nói. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, để buổi hội thảo của chúng ta có thể bắt đầu đúng giờ và diễn ra một cách suôn sẻ, kính mời quý vị đại biểu và khách mời vui lòng ổn định chỗ ngồi. Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị nhanh chóng di chuyển vào khán phòng, sắp xếp chỗ ngồi để chuẩn bị cho chương trình diễn ra một cách suôn sẻ. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý vị. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào phiên đầu tiên của chương trình. Kính mời quý vị cùng lắng nghe phần trình bày của tiến sĩ Giang Tinh Linh đến từ công ty Water. Dr. Giang Tinh Linh, please start your presentation now. Welcome you to our conference. Cảm ơn. Can you hear me well? That's good. And I think it works well. Shall I begin? Shall I begin? Yes, you can start now. Okay, thank you. Thank you for the lovely introduction. Chào chị, chào anh. That's all I can say in Vietnamese. Today I'd like to share with you our solution from waters for PFAS analysis. Essentially, I'd like to share with you the guidance that we can provide from sample processing to smart data analyses. And so, let me just verify. So PFAS, essentially it stands for per or polyfluoroalkyls. It's a huge generic group of compounds, essentially aliphatic compounds, whereby instead of having hydrogen, it's replaced by fluorine completely for the perfluoro and partially by the polyfluoro. So as the examples here, per and poly, and of which these two groups, the alkyl acids, are the most studied. The most famous and tightly regulated at this point belongs to those with the carboxylic or the sulfonic acid head group. And here we can broadly divide them into 3 categories: long, short, and ultra short, all which is determined by the length of their carbon chains. And so here, the most famous, as I mentioned, is the perfluorocarboxylic acid, also known as PFOA, or perfluorosulfonic acid, PFOS. And these two were made to replace them. So these compounds are actually a huge
class of compounds, more than 6,000 of them. And they are really very useful in our lives. We use them to build materials that can resist oil, waters, stain, and grease. In some way, they are essential to the conveniences or some essential functions that we have. But we know from a couple of accidents and a couple more of awareness that they really do not have very good effect on our bodies if we are exposed to it at high amounts or over the long term. So here's the issue. We need to find a way to replace them or to monitor them. Here, the 6 most highly regulated because of their proven negative effect on the human health are the 6, PFOA, PFOS, GenX, PFBS, PFNA, and PFHXS. These, as I've mentioned, is a very big group of compounds, and there are many permutations or combinations to it. They have also started to gain attention, but strictly key regulated are the 6. So we are paying a lot of attention over the last couple of years, precisely just to show you around the world what people are doing. Just look at your neighbors. So in 2024 itself, from the east to the west, Japan to US, they've started coming up with their respective regulation on how they want to monitor from the environment to the food, the levels of PFAS. And at the backbone of it are very reliable analytical methods. And this flurry of stringency and changes is simply because we have one of the strictest scientific report that informs us that no levels of PFAS are safe for human exposure. And the strictest is the health advisory level coming from the US EPA, Environment Protection Agency. And so what that did is a series of reactions, changes to regulatory standards or guidances in drinking water, in food feed, and also a slow but surely proposal to ban the use of PFAS where possible in our daily products. I just want to show you how serious the situation has become. Compare a couple years back, close to a decade, 2016. The amount that we regulate for the 2 key top PFAS is in 70 parts per trillion. Today, we're trying to go for 0, maximum contaminant level goals, and enforceable is at 4 parts per billion, which means that your analytical method, if they were standard from before, they have to become even more sensitive. And let's just take a look what that means for food, because today we're talking about food. Here, how much can you have? How much is the recommended limit that you can detect in food produce? Parts per billion. In the livestock itself, sub-parts per billion. And that gets even more serious when it comes to daily dairy products. Milk, as an important source of food for adults and children, parts per trillion. And in the source itself, dairy counts because there's some level of bioaccumulation coming from the water and salt, 70 parts per billion. So ladies and gentlemen, you need a very sensitive instrument with the methods to deal with the noise and also the ever-changing landscape of PFAS. So I want to show you practically what impact it would have on your regulatory agency, given that we are hosted by the lovely NIFC. So I thank you again for this invitation to speak this morning on a lovely Friday. Now, first of all, this is the report from the RASFF, the Rapid Alert System for Food and Feed. And these are 9 reports that we've pulled out to just show an example on this impact. 7 out of 9, because they are able to detect and respond quickly to the level of feed or livestock or sources coming into their countries. This RASFF system is a very efficient system to share information about contamination or new standards in which you can help mitigate against new updates to this regulatory system. So practically, with the enforcement of these respective regulations in each country here, quite a few in Southeast Asia, a couple in Europe,
what has led to is reinforced checks, withdrawal from market, or border rejection. That's a practical impact of our new knowledge and our new ways of looking at PFAS with fresh new eyes. So I want to give a balanced view about where PFAS can continue to play or not. What I would say broadly, as the scientific studies reports for now, is that as long as the PFAS remain polymerized, and there's also reasons why I can show you later, as long as they remain polymerized, they are unlikely to migrate into the food. So you can continue to use the non-stick pans, the ring gasket, that still gives this favorable properties to the containment of the food for longevity and all. Essentially, PFAS-based materials are still very important for keeping the food fresh and hygienic. Now, the only cause of concern, which I'll elaborate a little bit more with our own example, is our takeaway packages. Even the takeaway packages that are paper-based now, in order for them to be useful, they do have a grease-proof surface. And the problem with these approach to solving such a problem is that the molecules are not polymerized. They are just attached to other non-PFAS materials, and in contact with food, they have a greater chance to contaminate the food that we eat. So that's the consideration for this morning. That's for the PFAS space. Now I segue to how are we, along with many other vendors, are attempting to solve this problem here. Right now, Waters provides accurate and consistent PFAS results with a solution. And that's evidence from our solid phase extraction, our manifold, our analytical column, our instrumentations, and our liquid chromatography systems. And as your trusted partner for PFAS analysis, we help you deal with a couple of problems. To deal with the system's contamination with native PFAS. We expand the scope of our liquid chromatography method to catch up with the ever-increasing awareness of the different types of PFAS possible, and also to shorten your chromatographic runtime, which also informs and helps the situation of throughput. Then, of course, as you get more and more samples coming into your regulatory lab, we offer automation and decreasing sample size to help you cope with the throughputs. So what we offer here are the following: a PFAS kit, including the analytical column, just to get you started as our starter pack. The EPA curve gradient that is used already within the 1633 method. So we are aware that in our analytical lab, you may be looking at PFAS for this campaign and then switching to another method at any one time. Of course, ideally, you have two devoted systems, but sometimes that's not an option. So what we offer you is the ability to switch easily between PFAS configured samples, application, and those that are not, in terms of your chromatographic system. We have the widest range of ion source, which I'll speak to a little bit later, that can increase your sensitivity for the entire range of PFAS. And as many of us are working towards, we are building instruments that are compatible with the sustainability principles. And I want to take you into detail about one of the important components of this analytical process, which is our triple quant. At the end of this talk, I would quiz a couple of questions just to see if I have explained the situation and our solutions well. I will ask you for the name of the triple quad. I will also ask you about the 3 key features this triple quad has to support your PFAS analysis. So this triple quad, if you were to slice it laterally, this is how it looks like on the inside. The TQ absolute. It has a very sensitive source to cope with neutrals and to reduce background noise, and that's enabled by the stack wave access technology. We have the T-wave collision cell to reduce crosstalk between the mRNA transition and to maintain sensitivity at high acquisition rates. And finally, we have an updated phosphor photo multiplier that gives you exquisite sensitivity in both positive and negative mode. And these hardware and consumables are all connected
together via a PFAS-ready informatics platform, which we call the Waters Connect Hub, to give you all the flexibility you need, but all the compliance you need as well in a regulatory environment for rapid analysis and also reporting. Now I want to take you into a slightly deeper dive for this next half of the session on some of the guidance materials we have in form of app notes that are following the various current regulatory guidances from Europe and America. So the strictest of which could be the EPA methods, whereas the EU methods might be more performance-based. However, in specifics, I'd like to bring you through one particular application note that we've supported for the EU regulation, and that's for analyzing PFAS in food. So this is the Euro POP guidance for persistent organic compounds on PFAS in food and feed. That's the matrix that we are featuring today. Just to note that the methods that we're showing are not prescriptive, right? Because we are just one vendor solution provider. It's a guidance document, but it definitely recommends the use of our Oasis wax and graphitized carbon as a solid phase extraction as part of your sample analyses, as part of your sample preparation. So here, this is the guidance coming from this particular regulation from the EU 2022-1431 in parts per billion for vegetable or green matrices. Now, what we can offer you is 1,000-fold lower detection limit, so in parts per trillion, to cope with the ever-changing landscape of sensitivity testing. So here, I want to show you the kind of sensitivity and data we can get in vegetable and baby food matrices. So the sample prep, if you were to perform it, if you were to do a thought experiment, you have a small amount of the sample, and because it's full of water and an acidic, you will use a weak base and extract it in methanol. Some measure of centrifugation to get rid of the fibers, extract it again, load it onto the graphitized carbon wax Oasis weak anion exchange solid phase extraction column, and then elute again with the same extraction solvent, concentrate, reconstitute, shoot. This is the recipe. It's a reverse-based separation recipe on the analytical column with about 11 minutes to the runtime. The mobile phase is ammonium acetate with the water as the eluent A and B as the gradient. In negative mode, and the various cone voltages that would assist majority of the PFAS in their ionization. And so this is just an example of the 4 key PFASs that you can detect in the Apple matrix, and the limit of quantification here, this translates into part per bit trillion. And so one thing that I want to just take a gentle time to explain to you about is about the fortification level, what that means. So when we do this type of experiment, what we're doing is taking the Apple matrix and we spike them with standards. It can be heavy label or additional, depending on the availability. We get it mostly from Wellington laboratories. Here, what we are looking for in terms of these bars, these are the recovery in the various matrices for different types of PFAS. We are doing at 3 fortification level of the standards, whether it is LLQ level, 10% higher or below LLQ level. And this is the benchmark that we want to assess for matrix effects. And as you can see, for the 4 most important, it's much tighter, and for the rest, it's much more tolerant, about 20% more. But all these show that our results are within the threshold as according to the POP guidance. Now, moving forward to a different matrix, vegetable oil, the key difference here is that you just simply extract it with an organic solvent because it's very oily. You change the cartridge to fluorosyl or silica-based extraction to mimic normal phase, and then inject into the very same machine.
Here, I just want to show you how we calculate the recovery, which is the peak area of PFAS and pre-spike oil levels versus a post-spike. And here, with the exquisite NRM, we see good recovery for 25 native PFASs, all within the range that we expect to be acceptable for matrix effects. All right. Moving forward to another different food matrix, fish, which is an important food source, and it should be subjected to greater stringency because fish is usually used in infant food and baby food. And so, with a similar LCMS method, but with a change to the SPE, we actually use a stronger base right here and right now, and you actually have to shake for an hour because it's much more messier as a matrix. But the rest, the approach is still the same, still a wax SPE, and then inject. And so here, there's one key additional point I want to show you. For these matrices, we actually want to boost the sensitivity of the ionization. We use electrospray ionization. However, we are able to improve the sensitivity by using our proprietary source, which is unispray ionization. Essentially, it reduces the droplet size during desolvation, leading to better sensitivity and better signal-to-noise ratio. So here, by the response rate or the signal-to-noise, you can see a dramatic boost, at least twofold in the peak area across all the categories of PFAS. And so finally, the one that we have to be a little bit more aware on is how do we regulate the PFAS levels in our packaging by monitoring how much does this particular material allow for contamination in the food. And actually, we did this exercise with my team in Singapore. We took about 10 cm by 10 cm, the fast food packaging, from 5 different sources. And then we applied our own guidance method to analyze how much PFAS is there in 5 different sources of sample. So I really hope to share this recipe with you really, really soon. So here, the same platform methods. And then, as you can see, sample 1 to 5. Sample 4 and 5 seems to give more native PFAS than the rest. And what we found that is PFOA and PFNN are detected in all 5 samples, whereas specific to S4 is PFOS and PFHXS. So that was quite interesting for us. And just to show the MRM that we can generate for each of the PFAS, each PFAS, we recommend at least 2 different MRM for confidence. So this is the blank, you see nothing. But for sample 1 to 5, for all the PFASs represented, PFOA, 2 exquisite transition to guarantee and to certify that we've detected this sample. So what's the benefit of using SPE? I mean, of course, sometimes you can just simply do it without SPE, but there are 2 main advantages. With SPE, you actually boost the response with, significantly so. Second, with and without SPE, this is the unwanted matrices that you're not trying to detect in PFAS. What you have now is a reduction in their signal. What does that mean? It means that your triple quad is much cleaner most of the time, so you can spend more time on analysis and less on maintenance. And finally, as the last exercise, how do we try to mimic the actual situation for detecting PFAS in food? We have 2 extremes of food. One is more fatty base, more oil-based. One is, well, more water-based, like soups and so on and so forth. So to mimic that, we use different types of extraction solvent. Ethanol to mimic the fatty food, and 3% acetic acid in water to mimic the water-based food. And so what we saw is, the question we have is, the standard is to extract with methanol. What if the food is extracting in ways they are superior or inferior to the actual methanol? What gives to the food? So here, we see that PFAS are recovered over a wider range in the aqueous solvent rather than the methanol, is less consistent. And the solubility of the PFAS itself has a critical impact on the extraction. So another way to look at this pie really is this little dichotomy.
If your hydrocarbon chain is shorter than 8, it doesn't really matter so much whether it's aqueous or a more fatty acid extraction compound, so therefore a fatty food. Of course, the aqueous solvent will be mostly inferior, but you can see the dynamic range is dramatic when it comes to carbon chains that are greater than 8 hydrocarbon, whereby you'll get more extraction in the, I guess, the mimic of the fatty food versus those that are more water or soup based. So with that, could I get a little bit of assistance? There you go. Thank you so much. So with that, as a summary, Waters would love to be your trusted partner for outer trace quantification of PFAS. And we hope you will join the Waters APAC PFAS Club. Thank you so much for your time this morning. And I hope that you'll be happy to scan the QR code and give us your feedback on what more you would like to hear from us in this space. And then, as promised, I would give 4 questions to the floor so that you can let me know if my talk was well delivered, in a sense. I'd like you, if anybody is brave enough, to approach any of my colleagues at the Navi booth to tell us, number 1, what's the name of the triple quad presented? What is 3 key features, any one of the 3, that enables it to do outer trace quantification? So thank you so much for your time today. Gammon. At the same time, if you have any questions, please. Happy to take any. Yeah, thank you for your presentation. I would like to ask you, because here in Vietnam, we also do some research on PFAS. And we did some analysis on some kind of food matrices, like fish, like also the food packaging. Yeah, but actually the risk is not that high compared to like other regulation. So I talked to my friends in Singapore, and he said that actually in Singapore now there are still no regulation for PFAS because actually after risk assessment they see that the risk for PFAS is not high, so they don't any. So what do you think that EU set a very strict regulation for PFAS, but actually in Vietnam we don't have any regulation, and yeah, so we did some research, but not really high amount of PFAS on the sample. So yeah, difference, but PFAS also a very like it is an important issue, but it's not at serious as it like is said. So what are your comments? Thank you, sir. It's a really fair assessment. So I would say that I agree with you, to be very frank, in that the PFAS assessment in food, right? We know we are setting up the regulation. As I've mentioned, the regulations that are stricter coming from EU or from US is a result of a series of unfortunate accidents, isn't it? The regulations are very strict, and I think they're most impactful when you're testing water. Today, of course, because I'm at an international food control conference, I'm talking about food. But actually, the best place to catch that contamination is from the source. Groundwater, surface water, and we can have a different conversation on that. But right now, the regulation, I would concede with you in the food, we still manage to keep it at a minimal level. But I guess the issue here is after we have solved the issue in terms of environmental contamination, do you want to look closely at the impact of environmental exposure to more vulnerable populations like children and so on and so forth? That's an open question really for the floor right here, right now.
But just to give a bit more context, and of course we shouldn't do too much fear-mongering, I think the most critical accident happened probably in a couple of cases in the US and Germany, for example, whereby the naive mixing of paper pulp into the compost and leading it to the fertilized land has contaminated the groundwater severely. So I think, yes, if you are absolutely right, we should pay attention to these cases, but we'll never know when that actually happens to our own countries, right? I mean, Singapore is a bit blessed, a bit insulated per se, but I just think that having these tools handy will help us to have a rapid response. But thank you so much for the question. Thank you. Thank you. So if you do not have any further questions from... Oh, please. Yes, ma'am. Please go ahead. I'm so sorry. So thank you for your presentation. So when I look up at the, some document about the PFAS, and I saw the most challenges is how we avoid the contaminant from the environment. So how about the insurance and accuracy of the method when the result come out? How can we sure? How can your method sure that the result is come from the food, not add on the contaminant from environment? It's a fantastic question, and that's usually the biggest question that we often have, not just from a solution provider, not just waters, right, but other vendors, right. The first pass we will use to address that question is like an isolator column, to try to rule out the source of the native PFAS coming from your solvents and also from your tubings. So that we actually have a kit to provide for you with. And actually in some of the app notes that we have reported, we ourselves realize when we switch vendors, we do get a bump. So we'll do the isolator column and the kit, run a dry run on the blank, compare and compare without, and that's where we would know whether our sources of solvent, independent of the food, is actually bona fide, is actually good enough for us to proceed with the analysis. So that question we will assist you, and I'm very happy to share the application note in detail with you. So no worries on that. Thank you for the question. Please, let me just check. I'm not taking up somebody else's time. Yeah, and if you do not have any further questions, I'll be here for a little bit. Feel free to have a chat with me. I'm very friendly, I don't bite. All right, have a great rest of the day. Thank you so much. Xin cảm ơn. Sau đây để bắt đầu nội dung chính thức của phiên 4, phiên thực phẩm bảo vệ sức khỏe, ban tổ chức xin kính mời giáo sư Kang Kyung-soo, Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc cùng Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Kiều Anh, Trường Đại học Dược Hà Nội vào vị trí chairman để điều hành phiên hội thảo. Xin kính mời giáo sư ạ. We would like to invite Professor Kang Kyung-soo, Korean Institute of Science and Technology. Please come to the chairman position. Vâng, xin chào mọi người. Good morning everybody. Nào, bây giờ phiên chúng ta bắt đầu làm việc. Do một vài sự cố, ban tổ chức xin phép ạ. Do một vài sự cố nên giáo sư Kang Kyung-soo chưa có mặt tại hiện trường. Xin mời các quý vị đại biểu chờ trong giây lát ạ.
hôm nay ở ban mình là có tất cả là 7 báo cáo viên ạ. vâng 7 báo cáo. Và thứ nhất là sẽ có báo cáo của Professor Kaung Soo Kang từ Viện KIT của Hàn Quốc. Thứ hai là của Dr. Trần Thị Ánh Nguyệt ở trung tâm đến từ Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Quatep 3. Và thứ ba, third, from Dr. Anders Henriksen from the UFF Australia. Và thứ tư là của Master of Science Vũ Thị Thanh An ở Đại học Keimyeong Hàn Quốc. Thứ năm là của Dr. Chế Thị Cẩm Hà từ trường Đại học Khoa học Đại học Huế. Và thứ sáu là Dr. Nguyễn Thị Hồng Hạnh ở Viện Kiểm nghiệm Thuốc Thành phố Hồ Chí Minh. Và thứ bảy là của Master của Thạc sĩ Cao Công Khánh ở Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia. Thì cái báo cáo đầu tiên sẽ là của Professor Kaung Soo Kang, thì chắc là chúng ta đợi trong giây lát ạ. Vâng, từ hôm qua đến giờ thì các quý vị đại biểu đã được nghe rất là nhiều các cái báo cáo hay, cũng như là sáng nay thì được nghe cái báo cáo của phiên đối tác từ Water, thì các cái nội dung cũng rất là hay và rất là hữu ích. Và đến buổi hôm nay thì thấy các quý vị đại biểu rất là đông đủ như thế này, thì đối với trước hết là cũng rất là cảm ơn ở viện là được Vâng. Now, first result from KIST is the KIST Korea Institute of Science and Technology, South Korea. Professor Dr. Professor Dr. Kaung Soo Kang. Now, please. Yeah. Thank you very much for your kind introduction. I really appreciate to organizing committee of NIFC for giving me chance to share our recent study. Thank you very much. Cảm ơn, xin chào. Okay. Today I would like to talk about my institute. And I briefly want to introduce KIST, Korea Institute of Science and Technology. And I also want to talk about our recent study related to the discovery of bioactive natural product, especially focus on C. elegans model nematode. So I'd like to start introduction of my institute. So KIST is Korea Institute of Science and Technology. It is founded in 1966, and KIST is the first government research institute in Korea's one and only multidisciplinary government research institute. So in Korea, there is 3 KIST. So headquarters in Seoul, and I'm coming from Gangneung Institute, KIST Gangneung Institute of Natural Product. So our institute specialized in natural product research, and our institute located in the east coastal region of Korea. Okay.
So everybody are quite familiar with what is not bioactive natural product. So the natural product is natural substances produced by the living organism, such as plants and microorganisms. And natural product can be a good bioresources for anti-cancer drugs, antibiotics, functional food, and bioindustrial biomaterials. So three major is involved in our institute: so agriculture, chemistry, and biology. So the agriculture, they are dealing with the agricultural production of natural product, especially using the smart farm technology. And chemistry, natural product chemistry, so that they isolate new bioactive natural product from living organism. And my field is biology, so I screen the bioactivity of various natural product, and I also elucidate the mode of action, why this natural product has such a good bioactivity. And our institute cover from the basic research to application and development related to the natural product research. And in our institute, 175 steps working together for natural product research. And so far, we published more than 1,000 papers, and we applied more than 1,000 patents. And most importantly, so far we successfully transferred KIST technology to Korean domestic company. In our institute for natural product research, we have a core facility such as natural product library and chemistry facility and HTS system, animal facility, and smart farm technology. And recently, we also established the artificial intelligence technology for natural product research. So I would like to introduce briefly what is KIST artificial intelligence for natural product research. For example, if you want to make anti-wrinkle cosmeceuticals, so classically, we can screening collagenase inhibitor, right? So our skin consists of the collagen, and during the aging process, collagen is degraded by collagenase. So if we can block the collagenase, we can make it the anti-wrinkle cosmeceuticals, right? So for this process, we collect as many as possible natural product, extract and compound from Korea, from Vietnam, from the mountain, from the ocean. So we collect as many as possible, like 10,000 library or 100,000 library, and randomly we screening the bioactivity. And we screening the top 10 bioactive compounds, and then we include this compound to the cosmeceuticals. Then we can develop anti-wrinkle cosmeceuticals, right? So this is classical way. But if we can use artificial intelligence technology, we can predict the potential candidate that can bind, means that they can inhibit collagenase. So we don't need to test 10,000 or 100 chemicals. We can predict just top 100 promising candidate, and then we just evaluate their bioactivity. So this is much more faster, right? So this is our technology. And so recently we built up the MPI Finder. This is the database for artificial intelligence for natural product research. So I hope this technology can facilitate the bioactivity screening related to the natural product research. Okay, so let's move to next topic. So I'd like to introduce the discovery of a bioactive natural product, especially focusing on the intestinal health improvement. I'd like to introduce a KIST gut biomimetic system for intestinal health study, especially focusing on the model and organism, the C. elegans. Yes. So far, more than 15 to 20 years study consistently suggests that gut microbiome or gut environment is quite important to human health as well as human disease. So if we can change the intestinal microbiota, it can affect to the liver, it can affect to the brain as well as metabolism and whole body. So to treat the, so we call this one like gut liver axis, gut brain axis, something like that. So if
if we want to treat or maintain human health, the remodeling of gut environment or gut microbiome is quite important. So classically, most the probiotics or prebiotics. Probiotics is lactic acid bacteria, the living microorganism. It is good for improve the intestinal microbiome. And prebiotics is the feed for the probiotics. In contrast to classical prebiotics, we believe that natural product prebiotics is good sources to remodel the intestinal microbiome, like the flavonoid or phenolic compounds. They can also change the microbial compositions. And we can, symbiotics means that probiotics plus prebiotics. So if we can mix with the natural product with the probiotics, we can call this one natural product symbiotics. And we think that this is quite effective and safe method to remodel the intestinal environment and microbiome composition. Okay. So this is KISS gut biomimetic system. This one is consists of a gut microbial ecosystem using an anaerobic fermentation system. And we use intestinal cell layer as well as intestinal organoid and Synaptitis elegans. So we use this gut biomimetic system for discovery of gut health promoting natural product. Yeah, this is C. elegans. So this is model nematode. The size is just 1 millimeter length, and its genome size is 100 megabase pair, and 20,000 gene is fully annotated. And this is quite convenient for genetic study. So we can easily obtain the mutant library, and we can apply the siRNA. And anyway, the reason why we study the bioactive natural food or functional food or something, so we want to live longer, right? So if we want to evaluate in human system, maybe we can divide this group, and this group, and this group, right? And this is control group, do not take anything. And second group, we can take probiotics. And third group, maybe take the ginseng extract, for example. And then we tested who live longer. Yeah, so maybe it takes around just 50 years, right? Then, yeah, we can evaluate the effect. But if we use a CLM system, their lifespan and their life cycle is quite short. So we can evaluate their activity within 1 month. That's the good point. And this model organism is convenient and cost-effective and lack of animal ethic issue. So I use this system for natural product bioactivity research. Okay, so this is a typical example of a C. elegans model for gut health study. So the left one is sickworm. So they have IBD or leaky gut in C. elegans. And we feed the FITC dextran, the FITC fluorescence conjugated with the carbohydrate. And we feed to the C. elegans. And this C. elegans is sick. They have a leaky gut. So this FITC can easily uptake through the body. So this is the sickworm. And in this condition, if we treat the natural product or probiotics, this fluorescence signal from the body is totally disappeared. That means that this natural product can be a candidate compounds for improving leaky gut condition. Understand? So how can we make this system? So first of all, we need to elucidate the reason, the intestinal pathogen for inducing leaky gut syndrome, leaky gut symptom. So as you can see here, we can feed various different intestinal bacteria to C. elegans. And as you can see here, this bacteria and this bacteria show the green fluorescence in their body. That means that it can be a pathogenic bacteria. And then we can also do this kind of experiment. We can feed live bacteria itself, as well as we can also feed inactivated bacteria together, one by one. And as you can see here, the live bacteria, of course, increase the fluorescence signal in C. elegans body, but inactivated one totally disappeared. So based on this experiment, we can conclude that
some component that is quite heat unstable is responsible for the inducing leaky condition, right? So that may be probably the protein component, right? Heat unstable component. And we can also try this kind of experiment, the bacteria itself or the culture media, the supernatant of the culture media. So we treated bacteria itself as well as the supernatant. As you can see here, the bacteria itself as well as supernatant can induce the leaky condition. So based on this experiment, we understand that some heat unstable component secreted by the bacteria is responsible for inducing leaky condition, right? So classically, we call this one as exotoxin. So anyway, based on this kind of experiment, we can make a disease model in C. elegans, right? So we make IBD model, inflammatory bowel disease or leaky gut disease model in C. elegans. Next is we can apply this technology for screening the probiotics as well as natural products. So this is disease group, and this is probiotics and natural product. And then we can see that this fluorescence is disappeared. That means that that can be a potential candidate, right? So in this session, there is some probiotic people coming from the different country. Maybe my study can also applicable for your study as well. Okay. Okay. And in addition to intestinal health, the behavior is also important, similar to the mice experiment. But C. elegans is quite notorious for the labor-intensive experiment. So if we want to determine their exercise activity in C. elegans system, classically, 1, 2, 3, 4, 5, 6, through the microscope observation, for 30 seconds, we count how many they move or bend. But recently, we established the video, automatic video analysis system, HTS Smart Lab, so we can determine automatically their movement based on the image analysis, video analysis. Yeah, so like this. So it's much better. So my students really like it because the classical method is so labor intensive. Right? So anyway, this is a simple experiment. But if we can do this kind of experiment, we can do many things. Like we can test heat stress, cold stress, UV stress, and their resistance, and the muscle decline during the aging process, and poison detoxification. We can screening this simple behavioral test. Okay. And next, I would like to share our recent study related to example of the natural product research. So I'd like to introduce Sandran kinensis. This is plant, the traditional herbal medicine in Asian country like China, Korea, and Vietnam as well. And this this Sandran kinensis is also popular tea plant in Korea. So if you visit Korea, maybe you can try this tea, the red one. So this is tea plant, and it is known for anti-cancer and anti-inflammation and hepatoprotection. So in this study, we are focusing on the 9 major dibenzocyclooctadiene lignan because it is already reported as an anti-inflammatory activity. So this is classical method, okay, without any data analysis or artificial intelligence, classical method. And as you can see here, this is just simple anti-inflammatory activity test. So IL-1 beta is the pro-inflammatory cytokine. It significantly increase the IL-8 level. This is pro-inflammatory cytokine as well. And in this condition, if we treat this kind of lignan, they can significantly decrease the inflammation. So among different compounds, Sandin C show the best activity. So we select Sandin C as an active component. And then we also tested the TER. This is the leaky gut. We tested the leaky gut condition. So TER is trans-electric resistance. So if we treat the IL-1 beta, so TER is significantly decreased, and if we treat the Sandin C, they show the dose-dependent increase of TER. As well as we can also test F-hydroxydextran, similar to the C. elegans system. So we can add
the hepatitis dextran here in apical side, and we measure the efflux rate to the best basolateral side. So more leaky gut means that more efflux. So if we treat the IL-1 beta, hepatitis dextran is significantly increased, and our chemicals, cystatin C, significantly decrease this hepatitis dextran efflux. And next we tested why this natural product has good activity. So we evaluate the tight junction protein expression by using Western blot analysis. So as you can see here, JO1 and occludin protein is significantly decreased by the treatment of IL-1 beta, and cystatin C can successfully recover their expression. And we also confirm this tight junction expression increase by using fluorescence microscope. So JO1 and the occludin is decreased by the IL-1 beta, and cystatin C can successfully recover their expression. And we also tested this biological activity in intestinal organoid. So as you can see here, IL-1 beta significantly increase intestinal permeability, and the positive control prednisone, as well as our compound, can successfully decrease the leaky gut condition in intestinal organoid. As well as we can also see the tight junction protein expression increase in organoid system as well. Okay, so and we also evaluate the intestinal permeability dysfunction in CLN system. So we can see the dose-dependent decrease in the FITC fluorescence signal. Okay, so we can see their biological activity in CLN system. Okay, and this is a summarized diagram. So our compound show protective activity against leaky gut condition in 3 different biological systems. Okay, so this is the typical example of the classical approach, and our next question is that S kinesis can be used for treating NSAID-induced leaky gut condition. Okay, so NSAID, especially indomethacin, is NSAID compound that is used for reduce pain and inflammation. But if we chronically use the indomethacin, it can induce leaky gut condition as well as the bleeding and ulceration. So this is a serious clinical problem. So our question is that cystatin kinesis can be used for treating NSAID-induced leaky gut condition. So to answer this question, we use based data and artificial intelligence. So first of all, we tested by using TCMSP and Swiss ADME database analysis. So far, according to the paper, that is 180 compounds can be isolated from the S kinesis, cystatin kinesis, and we narrow down the bioactive compound which has good drug likeness and oral bioavailability. And among 8 compounds, only 4 candidate compounds showed good drug likeness properties. And we analyzed of these 8 bioactive compound target protein interaction analysis. We analyzed it, and we can select 6 compounds that have high degree of interaction with more interaction with the protein, and we selected these 6 compounds, and among these 6 compounds, cystatin C showed the highest drug likeness value according to the TCMSP database analysis. And we also analyzed cystatin C interaction protein. So and we, based on this target protein analysis, we can discover that 10 core target protein of cystatin C, such as PI3K and AKT, GSK3 beta, and NF-kappa B subunit, and NF-kappa B and caspase 9 is involved in the cystatin C bioactivity. And next, we also elucidate the molecular docking between the cystatin C and the PI3K subunit, and we can see they can bind to each other. And this is database analysis and prediction.
totally prediction, right? And then, of course, we have to evaluate their biological activity. We validate in biological system. So first of all, we tested the protective effect of Sunday C against indomethacin-induced intestinal injury. So as you can see here, indomethacin significantly decreased cell viability as well as the TER value, the it-induced leaky gut condition. And Sunday C can successfully increase the cell viability and TER. So based on this experiment, it has some bioactivity. And we also elucidate the signaling pathway. So we evaluate phosphorylation of AKT and GSK3 beta and NF-kappa B. And as we predicted, it is indomethacin significantly increased the phosphorylation of PI3K, AKT and GSK3 beta, and NF-kappa B, and the Sunday C can recover the phosphorylation. So our prediction is correlated with the biological experiment. And we also tested the caspase 9 related pathway, the cell death pathway, and then we can also confirm that caspase 9 is successfully inhibited by Sunday C treatment. So this is the summarized schematic diagram for explaining the bioactivity of Sunday C against indomethacin-induced leaky gut condition. Okay. So how about C. elegans? So we tested C. elegans as well. So we feed indomethacin to C. elegans, and we also treated with Sunday C. So as you can see here, indomethacin significantly induced intestinal morphological atrophy and intestinal lysosomal dysfunction, and Sunday C can recover this dysfunction. So this is the first experimental establishment of the indomethacin-induced leaky gut condition in C. elegans system. Okay. Okay. So similarly, I show you the example of the artificial intelligence and experimental validation, artificial intelligence database prediction and experimental validation. A similar approach, we can successfully discover some potential candidate compound for improving intestinal health as well as other human disease for pharmaceutical and nutraceutical application. So I'd like lastly show you the example of our recent study. So this is example of gut-brain axis. So this is our compound, and successfully in vitro biological experiment, it can successfully improve the leaky gut condition, as well as it has anti-inflammatory activity in intestinal cell as well as neuroimmune cell. And we also evaluate gut-brain axis effect in vivo mice experiment. And as you can see here, depression, stress, the chronic, unpredictable, mild stress, CUMS. So this mild stress can significantly increase the intestinal inflammation in mice model, and our compound tend to decrease the intestinal inflammation. And most importantly, we also evaluate behavior activity, behavior index in mice experiment. And as you can see here, mild stress, CUMS, significantly decrease retention time in central zone, as you can see here. And our compound can successfully increase the retention time in central zone. And this is show better activity than the positive material, St. John's wort extract. And we also evaluate other biological biomarker index like immobility time, swimming experiment, and the sucrose preference assay. So in CUMS, and our compound has a tendency to decrease this biomarker. So this is our recent data. Okay. Thank you so much. And finally, I would like to thanks to our member. So in my team, there is many Vietnamese students, especially. I'd like to thanks to the Trang Hung Son, so who is my student, and he is the
researcher of NIFC. So I really appreciate him, and he is contribute so much to this study. Yeah, and I would like to thanks to other Korean member of my laboratory as well as Vietnamese and another country. And I also would like to thanks to KIST collaborator Hak Chul Kwon, and who is natural product chemist, and Kunan Park, who is a computer scientist. And I also would like to thanks to other Korean collaborator from Professor Ki-jong Lee from Yonsei University, and Sang Baek-go, Yonsei University Wonju Hospital. Yeah, this is for my presentation. Thank you very much for your kind attention. Thank you. Cảm ơn. Thank you very much for interesting presentation. Now we have time for you to answer. Please. Please. Any question? Any question? Yes. I think yeah. 안녕하세요. 안녕하세요. 강 박사님. 예, 안녕하세요. Yeah, actually, I graduated in KIST before, so yeah, but more than 10 years ago. Yeah, in Seoul campus. Yeah, Probably. in Seoul okay. campus. Yeah. Okay. Nice to meet you. Actually, Xin chào. yeah, xin chào. I think your presentation is really, really very, very good, and it is very helpful for us. For we can learn from you, because when we try to test some thing that we mimic the environment of our intestine, then this system is quite good for in vitro study, right? Yes. Yeah. So actually I don't have chance to follow from the beginning. So can you explain again, how you try with your experiment for in vitro assay? It's from the intestine cell line, or and also the model that you use is from the C11. Okay. Yeah. So could you open my presentation again? Yeah. Okay. Yeah. So that's right. So the gut biomimetic system can also applicable to your environmental toxicological evaluation study. So yeah, we can use it. So according to so you can establish the intestinal cell layer, and you can test toxicological effect of environmental toxicant and food contaminant or food additives. So according to our another study, so if we treated a detergent or POPs or tea detergent, twin, something like that, and we can see the intestinal permeability dysfunction in our intestinal cell monolayer. And when I start my laboratory, I established the C. elegans toxicological evaluation system. So if you can feed to C. elegans, you can see those. Simply, you can test the various toxicant like exercise activity and reproduction and growth rate. So I published similar paper in the 2017. So you can feed to C. elegans, and you can test their everything, the behavior and movement and reproduction and everything. So my suggestion is that this intestinal gut biomimetic system can be used for the evaluation of food toxicant and environment toxicant. Yeah, definitely. Yeah, and according to the recent study, if we feed the environmental toxicant and heavy metal or detergent or something like that, it can also change intestinal microbiome composition. So we can also applicable. So here, for example, anaerobic fermentation. So this is the anaerobic fermenter, and we inoculate human feces, 31. And then here is the control group,
And for our study, we inoculate probiotics, sometimes treated natural product, and we can compare their intestinal bacterial composition. And similarly, you can also inoculate the control group and like a heavy metal or the toxicant, and you can analyze again their metabolite change and the bacterial composition. So recently, PCC is so dirty, and the researchers do not like it. So we make the synthetic microbial composition. So we mixing the core bacteria, cultivating the bacteria, and we mix. And we use that system instead of the PCC inoculation. Yeah. Anyway, so this kind of the C. elegans as well. Yeah. C. elegans also many toxicant can induce the intestinal permeability dysfunction. So you can easily apply your cation, toxicological cation, by using this biological system. Yeah. As well as the artificial intelligence, you can also use. So if you have some potential toxicant, then you can predict the potential interacting target protein. Then if you analyze the signaling pathway, you can explain the toxicological mechanism. Yeah, so I think, yeah. Yeah, thank you. Thank you. Actually, I will visit KISS at the end of November for alumni meeting on the, at that time we have like KISS School Partnership Symposium. So I would like if I can visit your Gangneung campus. Okay, sure. Is that okay? Yeah? Yeah, there is many Vietnamese students, and yeah, we can meet later. This is November. Yeah, Okay. thank you. Yeah, okay. Thank you very much for valuable and interesting research. So, because of the time limit, anyone who has any question can contact the reporter through the organizing committee. Thank you. And now now the second reporter, Dr. Trần Thị Ánh Nguyệt, from the Quartet 3, please. Kính thưa hội nghị, thì rất là trước hết là xin cảm ơn Viện Kiểm nghiệm đã cho phép tôi ở đây được trình bày một cái nghiên cứu nhỏ tại phòng thí nghiệm của chúng tôi. Thì nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện là đối với nhóm sản phẩm probiotic và phần nghiên cứu của chúng tôi là chúng tôi muốn xây dựng một cái quy trình để giúp cho việc định lượng một số các loài lactobacillus ở trong một số các sản phẩm chế phẩm sinh học, hay được gọi là những sản phẩm chứa các chủng vi sinh vật sống. Thì nội dung trình bày của chúng tôi là bao gồm có 4 phần. Phần đầu tiên là phần đặt vấn đề, phần thứ hai là nói về phần vật liệu phương pháp nghiên cứu, phần thứ ba là kết quả thảo luận, và phần cuối cùng là chúng tôi có một số những cái đề xuất kiến nghị. Như mọi người cũng đã biết thì chế phẩm những cái probiotic là những cái sản phẩm đã và đang được sử dụng rất là phổ biến và rộng rãi ở trên toàn thế giới. Nó không chỉ áp dụng cho lĩnh vực đối với sức khỏe của con người, mà ngày nay thì nó cũng được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực đối với vấn đề nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng các loại nuôi động vật, cũng như là trong vấn đề xử lý và môi trường. Cụ thể đối với lĩnh vực sức khỏe thì mọi người có thể thấy rằng probiotic thì được ứng dụng rất là nhiều ở trong, thứ nhất là liên quan tới cái phần sức khỏe, là bao gồm có như là giảm hàm lượng cholesterol, liên quan tới miễn dịch, hoặc là liên quan tới dung nạp lacto. Thì
Sau cái bài trình bày này của tôi thì có một tiến sĩ Dr. Andres Hansen cũng sẽ có một cái bài trình bày rất là cụ thể về cái vai trò của probiotic trong việc hỗ trợ kiểm soát sức khỏe hệ miễn dịch như thế nào. Với những cái ứng dụng rộng rãi như thế thì probiotic ngày càng được sử dụng rộng rãi. Thì ở trên màn hình các quý vị có thể nhìn thấy rằng là một số các sản phẩm hiện nay đã có chứa nhiều cái chủng probiotic để giúp cho việc cải thiện sức khỏe cũng như là những cái ứng dụng khác. Thì probiotic, những cái vi sinh vật được sử dụng nhiều trong các chế phẩm sinh học thì bao gồm có nhóm Lactobacillus, nhóm Bifidobacter và nhóm nấm men. Tuy nhiên thì trong cái phần nghiên cứu của chúng tôi thì tập trung vào cái nhóm Lactobacillus. Thì như mọi người cũng thấy rằng Lactobacillus cũng biết rằng là nó là một nhóm ram âm hình que và nó là thuộc nhóm không sinh bào tử. Nó được sử dụng để giữ cân bằng hệ sinh vật đường ruột. Thì ngoài ra thì Lactobacillus cũng là nhóm có thể sinh ra lactic. Nó có khả năng chịu được điều kiện pH thấp, đồng thời là nó cũng có khả năng tiết ra một số các chất kháng khuẩn. Tuy nhiên thì thực tế hiện nay là để những vi sinh vật sống này nó có tác dụng đối với cái mục đích mong muốn thì theo khuyến cáo của một số các cơ quan chức năng thì cái nồng độ của các vi sinh vật sống tồn tại ở trong mẫu phải đạt ở cái mức tối thiểu. Ở trên thì tôi coi trên bảng trên tôi có trình bày một số những cái khuyến cáo của các cơ quan chức năng về yêu cầu cái nồng độ mức tối thiểu của các vi sinh vật sống tồn tại ở trong 1 gam mẫu hoặc là 1 ml các sản phẩm sử dụng. Thì nồng độ tối thiểu yêu cầu là phải ít nhất từ 10 mũ trừ 6 CFU trên gam và ml thì mới có thể đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên thực tế hiện nay là trong quá trình làm thì trong quá trình thử nghiệm và kiểm nghiệm thì nó cũng có một số các hạn chế. Ví dụ như là mình chưa có một cái phương pháp mà định lượng cụ thể tới từng loài được công bố và phổ biến. Hiện nay một số các phương pháp được thực hiện, ví dụ như là Dược Điển cũng đã công bố một số các phương pháp để khẳng định danh tới những cái loài Lactobacillus này, và người ta đang sử dụng là kỹ thuật PCR hoặc real-time PCR hoặc là kỹ thuật về quan sát hình thái. Tuy nhiên thì để thực hiện được cái việc này thì ngoài cái việc là chi phí nó cao và cái việc mà để định lượng ra từng loài nó cũng gặp các khó khăn. Vì vậy cái mong muốn của chúng tôi là xây dựng một cái quy trình làm sao có thể định lượng được một số các loài cụ thể của một số các loài cụ thể trong nhóm Lactobacillus, và với cái mong muốn là cái quy trình này có thể ra được một kết quả nhanh, chính xác và đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, đồng thời là nó cũng thể dễ dàng được thực hiện và có thể thực hiện được ở nhiều phòng thí nghiệm. Và cái nội dung của chúng tôi tập trung nghiên cứu và chủ yếu vào 6 cái loài Lactobacillus, bao gồm là Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casein và Lactobacillus fermentum. Về phần vật liệu và phương pháp nghiên cứu của chúng tôi thì chúng tôi trải qua 2 bước. Bước đầu tiên là chúng tôi đánh giá khả năng phân biệt hoặc khẳng định 6 cái loài Lactobacillus và sử dụng kỹ thuật là công nghệ khối phổ Manditop MS. Thì kỹ thuật này đã được sử dụng và đã được phát triển và sử dụng rộng rãi hầu hết ở các phòng thí nghiệm ở trong, không chỉ ở các nước ở trên thế giới mà trong những năm vừa qua Việt Nam cũng đã được sử dụng các kỹ thuật này để sử dụng để khẳng định và định danh. Và bước thứ hai là chúng tôi xây dựng cái quy trình để định lượng từng loài Lactobacillus, và sau đó chúng tôi sẽ đánh giá cái quy trình chúng tôi xây dựng dựa trên việc đánh giá các thông số, dựa trên phương pháp là nghiên cứu so sánh nhiều yếu tố. Về phần vật liệu và phương pháp đối với các chủng chuẩn chúng tôi nghiên cứu, trong phạm vi thuộc những cái loài mà nghiên cứu của chúng tôi sử dụng các nguồn chủng vi sinh vật bao gồm có nguồn gốc từ các viện chủng chuẩn ATCC. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sử dụng thêm những cái chủng vi sinh vật được phân lập từ các mẫu thực tế là những mẫu probiotic đã có sẵn ở trên thị trường. Và tổng cộng số lượng chủng chúng tôi thực hiện nghiên cứu đối với cái nhóm vi sinh vật mục tiêu là 27 chủng chuẩn. Và đối với cái nhóm vi sinh vật không mục tiêu mà cũng hay có được sử dụng trong những sản phẩm probiotic thì chúng tôi sử dụng thêm những cái chủng thuộc nhóm Streptococcus thermophilus hay là nhóm Saccharomyces, là những nhóm mà hay được sử dụng ở trong một số các sản phẩm gọi probiotic.
để đối với những cái chủng vi sinh vật này để đánh giá cái khả năng định danh hoặc là khẳng định các vi sinh vật, thì những cái chủng vi sinh vật mà được có nguồn gốc, được truy xuất nguồn gốc cụ thể, đó là chủng ATCC, thì chúng tôi không thực hiện confirm lại trước khi mà thực hiện các nghiên cứu. Còn đối với những chủng mà chúng tôi thực hiện phân lập được từ các mẫu trong tự nhiên, những cái mẫu trên thị trường, thì trước khi mà thực hiện bằng kỹ thuật Manditab MS thì chúng tôi trải qua một bước là thứ nhất là confirm và định danh lại bằng kỹ thuật giải trình tự 16S RNA đối với các chủng vi khuẩn và kỹ thuật giải trình tự ATS RNA đối với các chủng nấm men. Đồng thời chúng tôi cũng kết hợp thực hiện khẳng định lại bằng kỹ thuật bằng sử dụng bằng phương pháp sinh hóa, sử dụng các bộ kit API có sẵn trên thị trường. Ví dụ như đối với chủng vi khuẩn thì chúng tôi sử dụng kit API 50 CHL, hoặc đối với chủng nấm men thì chúng tôi sử dụng thêm bộ kit 20 20C AUX. Sau đó những cái chủng này chúng tôi thực hiện khẳng định các chủng vi sinh vật bằng kỹ thuật Manditab MS, sử dụng hệ thống Bruker Mandi Biotyper. Thì cái kỹ thuật phổ Manditab MS này thì là một cái kỹ thuật mới, tiên tiến, hiện đại, đã được sử dụng rộng rãi rồi. Và trong phạm vi của phòng thí nghiệm chúng tôi thì chúng tôi cũng cái quy trình mà thực hiện confirm bằng kỹ thuật Manditab MS được sử dụng dựa vào phương pháp thử AOAC 2010.10, và thư viện phổ của chúng tôi thực hiện để trong cái nghiên cứu này là thư viện phổ MPT MSP 6468. Và phần diễn giải kết quả của chúng tôi sẽ căn cứ vào theo quy định của tiêu chuẩn quy định là để xác định khẳng định được tế loài thì cái giá trị score value sẽ được đánh giá là giá trị score value phải lớn hơn hoặc bằng 2. Thì quy trình này được thực hiện một cách khép kín tất cả các vi sinh vật. Sau khi được phân lập các khuẩn lạc thuần, chúng tôi sẽ thực hiện theo quy trình phân tích và đưa vào máy, và sau đó là máy nó sẽ bắn phổ và phân tích tự động để có thể đưa ra được kết quả diễn giải kết quả như cái bảng trên. Đối với cái quy trình chúng tôi xây dựng thì chúng tôi sẽ sử dụng phương pháp là nghiên cứu so sánh nhiều yếu tố để đánh giá, và 3 thông số chúng tôi đưa ra để đánh giá phương pháp là: thứ nhất là độ đúng tương đối. Độ đúng tương đối sẽ được biểu diễn qua biểu đồ là Plan-Upman. Cái thứ hai là độ chính xác được biểu diễn qua biểu đồ chính xác Accuracy Profile. Và cái thông số cuối cùng chúng tôi đánh giá là sẽ độ chủng nội bộ SR in-house. Và để thực hiện được việc này thì chúng tôi đã sử dụng những cái chủng chuẩn ở trong cái phần vật liệu nghiên cứu để chúng tôi tạo ra hỗn hợp những cái chủng vi sinh vật. Và ở bảng trên thì quý vị có thể thấy rằng cái việc chúng tôi đã sử dụng một hỗn hợp các chủng vi sinh vật được thiết kế ở những cái nồng độ khác nhau. Các chủng vi sinh vật được mix lại với nhau, bao gồm cả chủng vi sinh vật mục tiêu và chủng vi sinh vật không mục tiêu. Và chúng tôi tạo ra được 3 cái chủng hỗn hợp để có thể spy vô mẫu và để kiểm tra. Đối với nền mẫu thì chúng tôi được sử dụng các nền mẫu là thuộc nhóm là đối với probiotic thuộc sản phẩm lỏng, probiotic thuộc sản phẩm dạng bột và các dạng viên. Và với thiết kế thí nghiệm của chúng tôi là chúng tôi có 12 nền mẫu và được thử nghiệm lặp lại 2 lần để chúng tôi có được phân tích ít nhất là 96 kết quả ở các nồng độ nuôi cấy khác nhau. Về phần thiết kế thí nghiệm của chúng tôi thì để cho cái quy trình chúng tôi được khảo sát ở nhiều các yếu tố có thể ảnh hưởng, thì chúng tôi đã khảo sát những cái yếu tố mà có thể ảnh hưởng tới quy trình phân tích của các phương pháp. Yếu tố đầu tiên chúng tôi đang quan tâm là chúng tôi đã thay đổi các thử nghiệm viên ở trong phòng thí nghiệm. Yếu tố thứ hai đó là môi trường nuôi cấy, thì Lactobacillus chúng tôi sử dụng môi trường MRS, và MRS này chúng tôi sử dụng được các lô pha khác nhau từ các hãng môi trường khác nhau, bao gồm hãng môi trường Oxide và hãng môi trường của mật, và được pha chế vào những cái ngày khác nhau. Và yếu tố thứ ba chúng tôi đang khảo sát đó là liên quan tới pH, bởi vì việc chuẩn bị mẫu và cái độ pH của mẫu nó sẽ cũng ảnh hưởng tới cái hàm lượng vi sinh vật ở trong mẫu. Vì vậy trong khảo sát của chúng tôi cũng thay đổi cái pH sau quá trình đồng nhất và chuẩn bị mẫu để pH nó có thể thay đổi từ 7,1 cho đến 8,2.
Sau yếu tố cuối cùng chúng tôi cũng quan tâm đó là yếu tố về mặt thiết bị, là chúng tôi đã sử dụng thiết bị được cài đặt ở nhiệt độ trong những khoảng cho phép là 37+1 và các thiết bị của chúng tôi cũng được cài đặt ở trong cái khoảng cho phép như vậy để chúng tôi thay đổi để thiết kế cái thí nghiệm để cho cái việc thử nghiệm ở trong phòng thí nghiệm. Và mỗi những cái thiết kế thí nghiệm này của chúng tôi thì chúng tôi cũng làm tương tự như phần slide vừa rồi, và cái số lượng để chúng tôi cũng cần số lượng là chúng tôi cần 96 kết quả cho một cái nhóm chủng vi sinh vật mục tiêu mà chúng tôi làm. Và tương tự như vậy cho cái hỗn hợp chủng vi sinh vật thứ hai là mix hỗn hợp các vi sinh vật chúng tôi cũng tạo ra được, và chúng tôi cũng thiết kế thí nghiệm tương tự như vậy. Và đây là 3 cái thiết kế thí nghiệm của chúng tôi để thực hiện việc khảo sát các thông số trên. Về phần quy trình phân tích thì cũng trải qua 2 bước. Bước đầu tiên là tất cả thực hiện việc sau khi chuẩn bị mẫu nuôi cấy mẫu thì chúng tôi sẽ thực hiện việc phân tích mẫu. Và bước đầu tiên cũng giống như tất cả các quy trình phân tích khác là cân mẫu đồng nhất, sau đó thực hiện việc pha loãng và nuôi cấy trên môi trường chọn lọc. Rồi sau đó chúng tôi sẽ chọn những cái khuẩn lạc đặc trưng, rồi thực hiện cái việc khẳng định bằng phương pháp là Manditop MS để tính được kết quả trên mẫu và để đánh giá các thông số. Thì tôi sẽ trình bày sơ qua về một số các kết quả của cái phần nghiên cứu này. Trên slide thì các quý vị có thể thấy được là tôi sẽ trình bày một số các hình ảnh tiêu biểu về một số các loài thuộc các trong nhóm trong chi Lactobacillus. Thì trên hình ảnh là tôi có trình bày 6 cái hình ảnh đặc trưng tiêu biểu thôi, còn lại trong nghiên cứu của chúng tôi thì rất là nhiều. Tuy nhiên thì trong thời gian có hạn thì tôi chỉ trình bày một số các hình ảnh. Thì về mặt cơ bản thì tất cả các 6 loài Lactobacillus mọc trên môi trường MRS và nuôi cấy ở 48 giờ thì nó là những khuẩn lạc có màu trắng đến màu trắng đục. Thì về mặt kết quả nhuộm gram thì có thể thấy rằng nó có dạng trực khuẩn dài và đôi khi là trực khuẩn dạng mặn ngắn, và đôi khi nó thì đã gắn lại thành hình chuỗi lại với nhau. Thì tất cả những đặc tính này trong quá trình khảo sát chúng tôi sẽ ghi nhận lại toàn bộ ở trong các nghiên cứu để chúng tôi có những cái đánh giá cuối cùng để khi xây dựng được hoàn thiện các quy trình. Tương tự như ở trên thì tôi cũng trình bày về một số các phổ đặc trưng của từng loài của nhóm của loài Lactobacillus. Thì trong cái nội dung trình bày này tôi cũng trình bày 6 cái phổ đặc trưng nhất của 6 loài Lactobacillus. Thì trên hình đầu tiên thì tôi có trình bày đó là phổ của Lactobacillus acidophilus, tới phổ của Lactobacillus fermentum, rồi Depuki cũng như là Lactobacillus casein. Thì mỗi một loài này nó sẽ có một cái phổ đặc trưng, và căn cứ vào cái phổ khi chúng tôi phân tích thì hệ thống nó sẽ tự động so sánh với cái phổ chuẩn tham chiếu và để đánh giá để xem cái kết quả của chúng tôi sẽ được diễn giải như thế nào. Thì đây là hình ảnh của 2 phổ tiếp theo đối với 2 chủng vi sinh vật trong phạm vi nghiên cứu của chúng tôi. Về kết quả mà đánh giá khả năng khẳng định 6 cái loài Lactobacillus thì nhìn trên bảng thì chúng ta có thể thấy được trong cái phần nghiên cứu của chúng tôi thì tất cả các chủng nghiên cứu của chúng tôi khi mà chạy bằng kỹ thuật phổ Manditop MS thì tất cả các giá trị score value đều lớn hơn 2, và căn cứ vô phần diễn giải kết quả thì những kết quả này đều được diễn giải được tới loài và mức cấp độ chính xác được tới loài. Và cụ thể thì bảng chi tiết thì chúng tôi có thể trình bày trên bảng là các giá trị của nó sẽ khác nhau tùy theo từng loài. Tương tự đối với nhóm vi sinh vật không mục tiêu là thuộc các nhóm khác thì bao gồm Streptococcus thermophilus cũng như là nhóm Saccharomyces, thì tất cả các hệ thống thiết bị này cũng có thể phân biệt được và giá trị score value cũng đều lớn hơn 2. Đối với phương pháp, đối với việc đánh giá các thông số quy trình được xây dựng thì tôi diễn giải cho đối với từng các nhóm, từng các loài vi sinh vật. Thì căn cứ trên bảng trên, tôi có trình bày tổng hợp kết quả của việc xây dựng quy trình định lượng Lactobacillus paracasei. Thì với kết quả như trên thì chúng ta thấy được về, thứ nhất là độ đúng tương đối, thì biểu đồ Bland-Altman thì mọi người có thể thấy rằng là theo quy định để khi xây dựng được biểu đồ này thì tất cả các dữ liệu nghiên cứu của chúng tôi phải nằm ở trong khoảng giới hạn dưới và giới hạn trên, và với mức độ tin cậy 95%. Thì căn cứ vô cái dữ liệu và chúng tôi được biểu diễn trên biểu đồ Bland-Altman thì tất cả các dữ liệu nghiên cứu của chúng tôi cũng đều nằm trong khoảng cho phép.
Tương tự tới phần accuracy profile thì biểu đồ thể hiện độ chính xác của phương pháp, thì theo yêu cầu là khi dữ liệu tất cả các dữ liệu trong phạm vi nghiên cứu của chúng tôi phải nằm trong cộng trừ 0,5 lần log CFU trên gam hoặc ml. Và với cái kết quả khảo sát ở trên mẫu của chúng tôi thì tất cả các dữ liệu cũng đều nằm ở trong khoảng cộng trừ 0,5. Tương tự như độ trụm nội bộ thì với việc bố trí thí nghiệm như đã trình bày ở phía trên thì kết quả của chúng tôi cũng đạt là 0,12, và theo quy định của hệ thống về xây dựng các phương pháp thì yêu cầu là giá trị độ trụm nội bộ này thì phải nhỏ hơn hoặc bằng 0,25 log CFU trên gam hoặc ml. Thì tất cả các dữ liệu này chúng tôi phân tích căn cứ dựa vào hai bộ ISO chính hiện nay đang công bố là ISO 16140-2 và ISO 16140-4 để tính toán phân tích các dữ liệu. Tiếp tục tương tự cho những cái chủng khác, chúng tôi cũng đã xây dựng được một cái bảng tổng hợp kết quả, và mỗi một cái chủng thì cái giá trị nó sẽ khác nhau. Cái giá trị là độ trụm nội bộ, còn tất cả các thông số về độ đúng tương đối và độ chính xác để đạt yêu cầu theo quy định. Đây là 6 kết quả của 6 loài khác nhau. Và tôi xin trình bày một cái bảng tổng hợp về cái nghiên cứu của chúng tôi. Thì trên cái bảng tổng hợp trên thì mọi người có thể thấy rằng được là cái phương pháp chúng tôi đang xây dựng là có tất cả các thông số về mặt kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật đã đề ra, và tất cả các dữ liệu đều nằm trong quy định của mặt phương pháp. Và phương pháp này thì đã đáp ứng được hoàn toàn các yêu cầu về mặt kỹ thuật trong thực hiện. Và sau khi xây dựng phương pháp xong thì chúng tôi cũng đã thực hiện việc tham gia những cái chương trình thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng. Thì với các kết quả thực hiện với các tổ chức ở trên thế giới thì các kết quả về định lượng các loài trong nhóm Lactobacillus này đều đạt yêu cầu đã đề ra. Và quy trình cuối cùng tổng kết chúng tôi xây dựng lại thì cũng là 2 bước, và chúng tôi có bổ sung thêm những cái nội dung để có thể đánh giá được là cái việc cái quy trình thực hiện này sẽ đảm bảo được cái độ chính xác đặc biệt đối với những mẫu mà người ta được mix hỗn hợp nhiều loại chủng Lactobacillus khác nhau. Thì để đảm bảo được chính xác này thì cái số lượng khuẩn lạc chúng tôi đem đi để thực hiện khẳng định bằng kỹ thuật Manitoba thì yêu cầu là phải chọn được cái số khuẩn lạc phải lớn, phải ít nhất là bằng căn bậc 2 trung bình tổng số khuẩn lạc của mỗi cái dạng khuẩn lạc mà chúng tôi đếm được ở trên đĩa để thực hiện việc thử nghiệm về mặt sinh hóa. Và cơ bản thì để thực hiện được cái quy trình này một cách tốt hơn thì sau khi khuẩn lạc được phân lập trên môi trường MRS thì chúng tôi phải qua quá trình nhuộm pram và thực hiện Catala trước khi thực hiện việc khẳng định bằng kỹ thuật Manitoba. Và cái quy trình được xây dựng này nó giúp cho việc định lượng các chủng Lactobacillus ở trong nhóm lacto một cách rất là nhanh chóng và độ chính xác. Và trong thời gian vừa qua thì quy trình này, tổng thời gian để thực hiện phân tích theo quy trình này thì trong khoảng từ 48 tới 72 giờ là có thể ra được kết quả định lượng cho từng loài trong cái phạm vi nghiên cứu của chúng tôi. Tuy nhiên thực tế trong quá trình thực hiện chúng tôi cũng gặp một số các khó khăn là đối với cái việc mà Việt Nam thì để có thể nhập được những cái chủng mà có giấy chứng nhận từ các nước ngoài nó cũng tương đối khó, và chúng tôi phải thực hiện tự phân lập những cái chủng tự nhiên. Và quá trình phân lập này thì nó cũng tốn nhiều thời gian, bởi vì trước khi thực hiện bằng kỹ thuật khẳng định bằng kỹ thuật Manitoba MS chúng tôi đều phải thực hiện cả giải trình tự và bao gồm cả thử nghiệm bằng sinh hóa bằng các bộ kit API trước khi chúng tôi thực hiện. Ngoài ra thì trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng phát hiện thêm một số những cái vấn đề là đối với những cái mẫu mà chủng vi sinh vật được sử dụng trong những sản phẩm probiotic thì đôi khi nó có những sự thay đổi và biến đổi cấu trúc để đảm bảo được cái tính ổn định của cái chủng vi sinh vật ở trong cái nền mẫu. Do đó thì trong quá trình thực hiện thì cũng chưa có thể thực hiện được trên rất là nhiều những cái nền mẫu chủng vi sinh vật phân lập khác nhau. Vì vậy chúng tôi cũng đã và đang tiếp tục nghiên cứu và phân lập thêm nhiều những cái chủng vi sinh vật khác mà có tồn tại ở trên mẫu để có thể xác định được một số những các đặc điểm, đặc tính cụ thể của các chủng vi sinh vật mà hay được sử dụng trong những sản phẩm probiotic để có thể là cái quy trình này càng ngày càng được cải tiến hơn. Dạ, tôi xin hết bài trình bày. Dạ, xin cảm ơn hội nghị đã lắng nghe. Vâng, cảm ơn tác giả. Và sau đây thì xin một câu hỏi bởi vì hạn chế về mặt thời gian. Vâng, xin các quý vị đại biểu. Vâng, mời chị ạ. Dạ, nhờ chị nói mất ở trên đây. Tôi có câu hỏi dành cho bạn là
khi mà bạn muốn phân lập các chủng vi khuẩn Lactobacillus, bạn dùng môi trường MRS đúng không ạ? Thì vậy thì nếu mà một cái mẫu bình thường để mình thu thập được ấy, về mình phân lập trên cái môi trường MRS thì không phải là chỉ có một số loài vi khuẩn Lactobacillus nó có thể mọc, mà nó còn có thể có là Lactococcus lactic chẳng hạn, hoặc là một số loài vi khuẩn khác nữa. Thế vậy thì làm thế nào để bạn phân biệt được là từng cái loài vi sinh vật mà bạn quan tâm, tức là 6 cái loài vi sinh vật đấy ở trên cái đĩa môi trường bạn phân lập? Và đồng thời nữa là câu hỏi thứ hai là tôi muốn hỏi bạn là về khi mà bạn thiết kế thí nghiệm ấy, thì thông thường những cái vi khuẩn Lactobacillus người ta hay nuôi cấy trên môi trường có độ pH là bằng 5,5. Thế ở đây bạn lại thiết kế là pH nó là 7 trở lên, thì đến 8 thì phải. Vậy thì bạn có giải thích gì khi mà bạn sử dụng cái môi trường là có pH là trung tính và kiềm nhẹ cho nuôi cấy những cái chủng mà sinh axit? Dạ. Cảm Dạ. ơn bạn. Dạ, em cảm ơn chị đã có những cái câu hỏi rất là xác đáng đối với nội dung, thì em xin trình bày lại. Thứ nhất là đối với cái việc mà câu hỏi đầu tiên chị nói là thực ra là đối với những mẫu probiotic thì họ không thể, thường là họ sẽ không cấy một loài mà người ta đã sử dụng nhiều các chủng khác nhau ở trong đó. Thì làm thế nào để phân biệt được thì trong cái phần nghiên cứu em cũng đã có trình bày cái bước đầu, thì tụi em dự kiến là sau khi mà phân lập được trên môi trường MRS thì chúng tôi sẽ thực hiện cái việc là chạy khẳng định bằng Mandy luôn. Tuy nhiên cái bước đó nó cũng có, trong quá trình thực hiện nó có một vài cái khó khăn giống như chị nói. Và vì vậy do là bước thứ hai là trước khi thực hiện khẳng định bằng kỹ thuật Mandy, chúng tôi phải chạy qua là thực hiện nhuộm ram và thực hiện nhuộm ram và khẳng định bằng hình thái. Trong đó có thử bao gồm cả thử Catala nữa trước khi thực hiện. Ý thứ hai là trên môi trường phân lập MRS thì cũng như là đã trình bày rồi, là đối với trên môi trường MRS thì ngoài các chủng Lactobacillus thì những cái chủng lactic acid bacteria khác đều có thể mọc, và bao gồm cả như hồi trong nghiên cứu mình cũng có đề cập là Streptococcus thermophilus là con có khả năng mọc được trên môi trường MRS, nuôi cả điều kiện kỵ khí và bao gồm cả điều kiện hữu khí. Vì vậy bắt buộc chúng tôi cũng là phải qua quá trình là nhuộm ram để xem lại cấu trúc về mặt hình thái trước khi thực hiện khẳng định. Và bao gồm trong nghiên cứu của chúng tôi cũng phát hiện ra rằng con Saccharomyces cerevisiae hay là Saccharomyces boulardii là cũng mọc được trên môi trường này. Thì cái việc mà chúng tôi bước khẳng định trung gian á, là nhuộm ram, quan sát hình thái và thử Catala là một cái bước chúng tôi loại trừ thêm một số các chủng vi sinh vật khác. Còn lại đối với 6 cái loài lacto trên môi trường MRS này mà để gọi là về mặt hình thái mình có thể khả năng phân biệt được hay không, thì giống như cái bài trình bày, dĩ nhiên là tại vì thời gian có hạn, giống như hồi nãy tôi có nói, tôi không thể trình bày hết được tất cả mấy chục chủng mà chúng tôi nghiên cứu đưa trong đây để thấy hình ảnh là sự có khác biệt. Tuy nhiên ở trong những cái nghiên cứu của chúng tôi thì chúng tôi cũng có ghi nhận được mỗi loài nó sẽ có những cái hình ảnh, có những cái hình thái đặc trưng. Ví dụ như là nó màu trắng đục, nó hơi nhỏ, kích thước nó nhỏ, kích thước nó lớn, sau đúng cùng một thời gian nuôi cấy là 48 cộng trừ 3 giờ thì khuẩn lạc nó cũng sẽ có một số các đặc điểm khác nhau. Rồi sau đó chúng tôi sẽ nhuộm ram và quan sát hình thái, thì những cái đặc điểm đó nó cũng khác nhau. Có thể các anh chị có thể thấy trên hình ảnh nó là những cái nó mình gọi là trực khuẩn, nhưng nó có trực khuẩn dạng hơi dài, trực khuẩn hơi ngắn, trực khuẩn dạng mặn. Thì trong cái do cái thời gian của có hạn nên tôi không trình bày được hết tất cả những cái nội dung nghiên cứu. Tuy nhiên trong quy trình thì mình đều có ghi nhận, và từng những cái nội dung mình nhìn khuẩn lạc trên đĩa, sau đó mình nhuộm gram. Ở trong phòng thử nghiệm các bạn sẽ phải ghi nhận lại và chọn cái số lượng khuẩn lạc đem đi thử khẳng định bằng manitop để đảm bảo cái kết quả nó phân biệt một cách chính xác nhất. Dạ, câu hỏi thứ hai em xin trả lời của chị là tại sao trong nghiên cứu mình đang dùng pH là 7? Thì cái này hồi nãy em có nói là cái pH này tụi em không phải là nghiên cứu pH của môi trường, mà pH này là pH của cái mẫu thử. Tại vì đối với những mẫu probiotic thì cái nồng độ pH ở trong mẫu nó cũng sẽ khác nhau. Mà trong cái quy định về phân tích đối với những probiotic của lacto thì cái pH nó có thể thay đổi từ 7.1 cho tới 8.2. Và cái pH này chúng tôi khảo sát là pH quá trình chúng tôi đồng nhất và chuẩn bị mẫu. Còn môi trường thì nó là ở cái yếu tố thứ hai. Hồi nãy tôi khảo sát là môi trường MRS được sản xuất bởi các hãng khác nhau và chúng tôi được pha chế bởi các ngày khác nhau để xem có sự khác biệt về mặt kết quả khi những cái yếu tố này nó bị thay đổi hay không. Còn cái yếu tố thứ ba chúng tôi đang khảo sát là pH của cái mẫu sau khi chúng tôi thực hiện đồng nhất và bổ sung cái dung dịch trung hòa và dung dịch pha loãng vào mẫu. Dạ, xin cảm ơn chị.
Vâng, cảm ơn báo cáo viên và cảm ơn câu hỏi rất là hay của các quý vị đại biểu. Thank you. I would like to introduce next speaker, Dr. Anders Henriksen from International Flavor and Fragrances Australia. And today he will talk about probiotics in management of immune health through the lifespan. Doctors, please. All right. So good morning, everyone, and thank you for the introduction. And first of all, I'd like to thank the organizers for giving this opportunity to come and talk on probiotics, the use of probiotics to improve immune health through to the lifespan. Okay, so probiotics is known as organisms, have been defined as organisms that promote benefits in different ways. And immune health is only one of those benefits. And I think if we look at the literature, what has been published over the years, we have substantial number of papers that suggest that probiotics really have a role to play in immune health. If we look at the very young, for instance, we have a very large number of studies suggesting that administering certain type of probiotics to the very young or to the pregnant mothers will help to reduce things like atopic dermatitis and eczema when the child is very young, and also help to reduce the prevalence of things like hay fever and other type of allergies later on in life. We also know that there are a large number of studies that are investigating the effect of probiotics on respiratory health in both children, in adults, with some very promising results. And in the elderly, in the older part of the population, we know that those that suffer from a decline in immunity, so immunosenescence, that certain probiotic strains are able to enhance the cellular immunity. So cellular immunity is a part of protecting against infection. So there's a number of examples published over the years that suggest that probiotics really have a role to play. So there are many examples that I could give here today. What I'd like to cover is the opportunities that we see in using probiotics in management of respiratory tract infections. Also opportunities that we see in using probiotics in management of allergic disease. And I will give some examples on allergic rhinitis here today. And also I'd like to talk a little bit about development of probiotic supplements and probiotic foods, things that we need to consider. Things like stability of probiotics and how we enumerate probiotics in these sort of products, something that the previous speaker already touched on in her excellent presentation. So let's start with probiotics in management of respiratory tract infections. And I think over the years we have now seen a very large number of papers supporting that probiotics really have a role in relation to respiratory health. And this is from a Cochrane review that was published a couple of years ago, which really is an evaluation of a large number of clinical trials that's evaluating the effect of probiotics on respiratory infections.
And what this study suggests is that we have a significant reduction in the risk of acquiring a respiratory infection if we take probiotics, and also a significant reduction in antibiotic prescriptions, typically in those subjects who are taking probiotics during a trial. So a very nice study, I think, and there are many excellent studies that we could talk about today. I've picked a couple that I would like to show you the outcome of, and the first one was a study that was completed in Australia. It was studies in the journal Clinical Microbiology back in 2014, and it involved more than 450 subjects divided over three groups. One group receiving a combination of two strains, the second active group receiving a single strain of bifidobacteria called Bifidobacterium lactis BL04. And it was given at 2 billion CFU, so a relatively low dose, and the third group was then the placebo group. And if we look at the results, what's standing out here is really the prevalence. So we see in the group that received the active, so the BL04 strain at only 2 billion CFU, we see a reduction in risk corresponding to 27%. So 27% lower risk of acquiring a respiratory infection over the course of this trial that lasted for 5 months over the winter months in Australia. The second example that I'd like to give was completed more recently. It was published in 2022 or 2021. It was conducted in China, and here we are looking at 136 healthy active adults ranging from 28 to 46 years of age. They were randomized into two groups, one group receiving a standard yogurt, and the second group was given a yogurt containing 5 billion CFU of this particular strain per dose or per serving, and there was one serving per day. So these treatments lasted for 12 weeks, and over the course of the trial, the prevalence of infection was monitored, and also the effect on certain immune markers were also monitored in this second study. So if you look at the results here, then again, we see a significant reduction in risk of acquiring an infection. So here we're looking at about a 50% reduction in the risk. So 24% in the BL04 group developed a common flu, whereas 45% developed it in the control group. If we look at more severe form of respiratory infections, like influenza-like infection, we also see approximately the same. So 21% in the control group and 8% in the probiotic group. So what is the mechanism? What could possibly be the mechanism behind these benefits, or this reduction in prevalence? Well, if you look at some of the immune markers that were monitored in this second study, so there were a number of them investigating, including interferon gamma. It's a cytokine that's involved in protection against viral infection, amongst other things. And if we look at IgA, which is a immunoglobulin also involved in protection against infection, we do see in the group that received probiotics significantly higher levels of both the cytokine and the immunoglobulin at the end of the treatment. So it's very possible that these two biomarkers are responsible for the protection that we see. Okay, so the second example I would like to give is, or area that I would like to talk about is probiotics in management of allergies, and is more specifically allergic rhinitis.
So we know that certain probiotic cultures may have an effect on things like atopic dermatitis, eczema, hay fever, which is very much related to allergic rhinitis. So this is I'd like to show you so the question is, do we have substantial literature or evidence to suggest that probiotics have this effect? Well, if we look at, for instance, this systematic review that was published a few years ago, it certainly would suggest that different probiotics bring some benefits in relation to allergic rhinitis. I think that's what we can conclude from this systematic review. And if we look at some examples here as well, then the question is, how could probiotics possibly have an effect on allergic rhinitis? Well, there is one type of cell that causes inflammation that currently commonly occurring in association with allergic rhinitis, and this is eosinophils. So this is a type of white blood cells that sort of infiltrates the tissue and is responsible for onset on the inflammation. And you see a very close correlation between elevated levels of this type of immune cells, the eosinophils, in comparison with the symptoms. So the greater symptoms we have, the higher levels of this type of eosinophils that we see. Okay, so will probiotics have an effect on, for instance, this type of markers if they are administered to subjects who are allergic and they are exposed to an allergen? Well, this is something that was investigated in a study published in 2009 by Dr. Overhand and his team. And here we are looking at a trial that was conducted during the spring in the Northern Hemisphere, where we have usually high levels of pollen in the air. And subjects were treated over a 3-month period with either a placebo or with a combination of 2 probiotic strains. So the first is the same strain as was used in the previous trial, so the Bifidobacterium lactis BL04. And the second strain used here was a Lactobacillus acidophilus NCFM. So they were given a 10 billion CFU per day. And if you look at the level of eosinophils or eosinophilia during this time, you can see in the placebo group a significant elevation in the infiltration in the April to May period, where you see significantly elevated levels of allergens. While in the group that received probiotics, we don't really see a spike in the level of eosinophils, suggesting that probiotics may have a role in limiting the release of these type of immunoactive ingredients and also reducing the symptoms. So do we have an effect of symptoms in this study? Well, we do have a trend. If we look at the prevalence of runny nose, for instance, there is a trend of a reduction of prevalence in the group that received the combination of these 2 strains. But it's not really statistically significant, which is probably because the trial was relatively small. But since then, there's a number of other studies also conducted and published. They're using this particular combination. And I'd like to show you some results from a study that was published a couple of years ago in 2020. So this is a study that was published by a Bergman's group in Germany. And we're using here a pollen chamber. So it's a chamber that participant can walk into, and they get exposed to pollen. And the symptoms were then monitored subsequent to this exposure. So we had
in the autumn, where we don't have allergens in the air and so forth, the trial was conducted. So it's not conducted in spring as in the previous trial, but where we have less environmental allergen present. So subjects were then exposed to the pollen in these chambers. They were treated with the probiotic combinations for 12 weeks. And then again, they were exposed to pollen after 12 weeks. And if we look at the symptom score, then if we come in the active group at the first exposure compared to the second exposure, you see significantly lower symptoms, both nasal symptoms and overall allergic symptoms, respiratory symptoms, suggesting that the probiotic combination of these two probiotic strains really provided some level of protection against allergic rhinitis as well. Now, so I think very encouraging data. These are just a few examples. There are many more examples that we could talk about if we had more time. But I'd really like to say a few words about developing food supplements with probiotics as well. And how we enumerate probiotics, how we ensure that products are stable, that probiotics in products are stable, and how we monitor the viable count of probiotics over the course of shelf life. So development of supplements, including probiotics, there are a number of things that we need to consider to ensure that we get products that contain the label claim of probiotics throughout the shelf life. And of course, we need to consider efficacy of strain. That's really the key. So we really need to use, or as much as possible, use a strain that have clinical documentation. We need to consider stability, and with that, we also need to consider the type of format we intend to use it in. Because not all probiotic strains are suitable for all type of formats. Some of them are more sensitive to water, for instance, and moisture than other strains. So that's something that we need to consider. If we look at stability of these two strains that I have mentioned so far, the NCFM strain and the BLO4 strain, under optimum conditions, they are very stable. But not all strains are this stable, and the stability of these strains may not be as great if we are working with a finished format that have higher water activity or higher moisture content. So how do we then enumerate our probiotics? I will talk a little bit about two methods here. The first one is the typical plate count method that I think all our microbiologists here are extremely familiar with. And that involves a probiotic sample that is rehydrated, it's diluted, and the appropriate dilutions are then spread onto an appropriate media, agar media, to enumerate the number of colonies and then translate that into billions of organisms per gram of the product. And out there, we have a very large number of methods that have been developed to ensure that we get the best possible outcome and to ensure that all viable cells will actually grow up and is counted on these media. So we see just a few of them here. So total count is important. But what is more, even more important, and also what can be much more challenging, is to enumerate individual strains in a blend. For that, we need to use selective media if we are applying culture methods. And these, if we talk about, again, these two strains that I've been talking about today, the Bifido strain and the Lactobacillus acidophilus strain, then we have these two ISO methods. One for enumeration of presumptive bifidobacteria,
That's the method to the left, and then you have the ISO 20128 for enumeration of presumptive Lactobacillus acidophilus. So these are very effective if we use simple blend containing these two strains. It's more complicated if we use more complex blend or trying to combine these two with other strains or other species. So what methods do we have to our disposal in that case if we are using more complex blend? Well, PCR is one method. MALDI-TOF is another method that was mentioned here today. But I will talk a little bit about PCR methods now, and one PCR method in particular, and that's the digital droplet PCR method. So this method is, the first few steps very similar to the culture method in that we homogenize our sample, we dilute our sample, but what we're doing then you can't, now you can hear me, yeah? It's okay? Yeah, okay. Sorry about that, sorry. Yeah, so instead of spreading our samples and, or the diluted samples on mega plates, we ensure, first of all, that, no? Yeah? Yeah, okay. Yeah, so we ensure that so we're using a PCR. Yeah, so let's do this instead. I'll get a sore back after this. Yeah, so this method is not based on culture methods, on growing the cells on an agar plate, but what we do here is to amplify species or strain-specific regions in the genome of the cell. Normally, a PCR method will amplify any DNA from any cells that the primer will find in the DNA. But this method would involve removing amplification from any cells that are dead. So we ensure that we only amplify cells that are alive. And that's done using these viability dyes that's used to block amplification of cells that are no longer alive. And what we do is to spread the cells in small oil drops, and we get amplification of the DNA in each of these small droplets. And that will give us a measure of the viable count in this sample. So this method is really, so these type of digital PCR methods is really the latest development in DNA quantification technology. So it's a very promising future method for enumeration of probiotics. The advantage with the method, with these type of methods, is that we can get an answer relatively quickly, within a few hours, in comparison to a culture method where we may wait 48 to 72 hours to get a reading or a result. Another advantage is also that the error tend to be lower, so we get a variation of between 1 to 3%, whereas the error in a culture method will be between 20 and 30%, it's 12 and 30%, depending on the technician conducting the trial or the proficiency of the lab. So some great advantages, but also some challenges with these type of methods. And one of these challenges is that it's not always that straightforward to ensure that all viable cells are amplifying. And it's not always, we can not always be sure that these viability dyes will work. So in particular with aged cells,
we don't always have a good correlation between the viable count using culture methods and the droplet PCR. So that's the challenge. But I believe that in the future we will see a lot more of these type of methods used in enumeration of probiotics in dietary supplements. So as a summary, I see some great opportunities here in develop probiotic products to support good respiratory health, where there is to reduce prevalence of respiratory infection or reduce allergies. And I see also great opportunities to develop a very wide range of different dietary supplements, as long as we consider the challenges with things like moisture and the suitability of strains in different formats. And I also see some good opportunities to accurately enumerate even very complex products or products containing probiotics that contain a very large number of complex strains as well. But even if there are some challenges with some of these methods right now, but that's something that we will sort out, I'm sure. So with that, I'd like to thank you for your attention, and I'm happy to answer any questions. Okay, thank you, Dr. Henderson. Because of time limitation, we can take one question. Please ask to Dr. Henderson. Oh, Henderson, I have one question. So you show us the probiotic effect on respiratory infection and chronic rhinitis. So do you have any idea what is bioactive component of the probiotics responsible for that kind of biological effect? That's a very good question, I think, and the simple question, I think. The short answer is no. But I do think that there are many immune active ingredients in the bacteria in the cell wall. We know that peptidoglycan, for instance, of lactobacillus will is immune active. It works as an adjuvant, and there could be lipotecoic acids, could be a number of other things that also have shown to be immune active. But which one is responsible for these effects? I'm not sure about now. Okay. But there are some good candidates, I think. Yeah. to investigate. Yeah. Okay, thank you. So any more question to him? Yeah, please. Rất là cảm ơn ngài có một bài trình bày rất là hay. Trong cái quá trình mà chúng tôi cũng có làm định lượng probiotic ấy, thì có rất là nhiều các cái khách hàng của viện thì gặp một cái số các cái khó khăn liên quan tới là các yếu tố mà các cái chủng vi sinh vật nó được ổn định được về mặt nồng độ ở trong các sản phẩm. Thì ngài có thể chia sẻ về một chút về các cái yếu tố mà nó ảnh hưởng chính đến cái mức độ mà cái nồng độ vi khuẩn nó được duy trì ở trong sản phẩm theo cái thời gian được không ạ? Một câu thôi đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Tôi xin nhắc lại đó là những cái yếu tố nào mà ảnh hưởng tới cái nồng độ của các cái chủng probiotic tồn tại ở trong các cái sản phẩm các sản phẩm probiotic, bởi vì trong cái quá trình mà chúng tôi có làm ấy thì là một số các sản phẩm trên thị trường ấy là theo thời gian nó bị chết, thậm chí là nó dẫn đến giá trị bằng không. Vâng. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai đó là khi mà ngài trình bày về cái ddPCR ấy, thì ở đây là nó sẽ tác động đến cái DNA, tức là nó sẽ nhằm vào mục tiêu DNA. Thì trong một số cái mẫu thì nó sẽ tồn tại cả hai trạng thái là sống và chết. Thì có cái cách nào để mình có thể chỉ định lượng con sống hoặc chỉ định lượng một cái nhóm được không? Bởi vì là nó rất là dễ có thể bị dương giả đấy ạ, tức là nó bị nồng độ nó bị cao lên so với cái giá trị. Vâng, rất cảm ơn. So thank you for the question. Thank you for raising this.
Thank you for raising the question. Very, very good question on the stability. I think there are so many things that we need to consider when we formulate our probiotics. So not all strains, as I mentioned before, not all strains are suitable for all formats. Certain strains are very sensitive to moisture, for instance. And if we say use a very moisture-sensitive strains, it's critical that we use very, very low water activity or excipients or ingredients that have very low water content. In other cases, we may want to use a strain that's very tough, and in that case, we will have less problems with stability. But this is something that if we look at my team, for instance, we have application scientists that are specialized in formulating probiotics, in making probiotic products, ensuring that we're using the right type of probiotics in the particular format to ensure that we have stability, that we get the stability we want. So I think that if you are finding samples or products on the market that where we don't have they don't meet the label claim, it's very likely that we have used a strain that's too sensitive and that's not able to survive in that particular product. When it comes to digital PCR and the accuracy of digital PCR, very good question also, and this is why I'm saying that this is such an interesting and important method will be in the future. But I think we currently have some issues with this, with aged cells, that they may not show up as being viable. So a cell that has been stored for a long time, if we grow them in an agar plate, they may grow up to a colony. But if we use digital PCR, droplet PCR, because of the viability dyes don't work properly, they may not show up as being viable. But I think that this is an issue that I think your team is working on, and certainly at IFF we are working very hard on finding a solution to this. So I'm confident that in the future this will be a very, very reliable method that we can use. Yeah. Yeah, his topic is quite interesting and practical. But if you have some more questions, you can directly contact during the tea breaks. Yeah, Professor, please close. Bây giờ chúng ta sẽ tea break, đã đến giờ tea break. Sau đó thì mình sẽ quay lại vào 10 giờ 30 ạ. Và xin mời mọi người ạ. Và thì là nó hơi quá giờ, nhưng mà bởi vì vấn đề thì nó rất là hay và rất là nhiều người quan tâm ạ. Và anh cứ nhắn cho em một tin tên vào đấy,
đỡ quên. Tên tiếng lâu hay là để Nhật Bản và chơi nó trái được đâu. Mà tên những được, chọn người tên những, em về em cứ lục lại đây sau. Hôm nay hành trình có ai chưa có nhiều luyện nhỉ? Được lắm chứ, xung quanh toàn chị em đấy. Ồ, bây giờ đi đâu cũng toàn gặp chị em này, chị em ăn mình không ăn không được. Làm gì trà đá đấy. Chả đá đâu. Chỗ nào? Ngoài kia không có đá. Chả đấy. Chả đấy nhạt lắm. Trà đá. Hoàng Anh ạ, chả đấy nhạt. Thì nó lại là 1 lít nước thì là một gói đấy. Hả? Đến vào em. Tết thì như làm trên buffet rồi. Thì đến chỗ làm sao thì có thế thôi, ở lại mà. Từ tiền lẻ á? Anh em đến lại. Bảo sao? Đầu bạc không có nhiều. Đầu bạc không có nhiều cơ đấy. Chưa đâu, mẹ lúc nữa thằng nó một lúc nữa xong rồi là mày đéo mày chết với nó đấy. Lại nó tế sống mày luôn. Hợp lý nhỉ? Sự đi đâu? Đây đi ngay sang đường mà. Lóc ngay sườn đây lúc đã. Cái ngòi nó to mà nó trơn. Rồi. Bà thấy sao này không được không? Đúng mệt. Bút bài Hà Nội rồi. Bút bài. Thúy, không có Hồng Thúy. Hôm nay mày có bài báo cáo. Em bảo bây giờ 2 chục của em đấy. Từ hôm qua hôm nay cứ nhăm vào là dẫm vào thôi. Đó, sao tôi sẽ phải nhìn ngắm rất là sướng. Dẫm cái đôi giày 20 của em. Hồng Thúy báo cáo hay đấy. Ấp album. Hồng Thúy báo cáo đúng lắm. Mà con đấy nhìn mặt hơi khác này. Còn nó báo cáo thêm một bài nữa.
nghe. Chỉ được 3 ngày thôi. Qua máy nhé, mình không được xem. Được. Rất là yên mới lưu nhận rồi. Quay làm cái tình người đang thấy. Khởi động em gì cho cái bóng này về đâu, không cho nó ngồi lên, bảo cho nó đi giơ tay giơ chân đâu thế, mình lại làm đứng lên quấy lại. Đau khắp môi, mà hôm qua cái mà nó quên mất chấm cái mũi thẳng ấy được. Cho nó ra hạnh quên gì vậy? Anh cả lè chỉ được chơi 10 lần thôi. Chơi 10 lần chỉ điểm nhé. Bao nhiêu điểm chỉ tạo 9 điểm. Anh nói 6 điểm. Anh nói là nữa lần sau mình phải chuộc cho mình. Đấy. Tỉnh rồi. Hẳn tỉnh rồi. Hôm qua ngồi chạy lúc quên chết một nhân trái lắc vừa cũng chớ đấy. Long qua anh không giao tiếp ông chuyên gia đan mạch. Không. Máu lắm. Kệ ông. Anh kia đến là ông mới rót. Đấy thì cốc rượu này chỉ bắt uống. Anh không được tin. Cai rượu. Bánh cai của bọn em không tin. Tầm mấy giờ? Ở đây. Nhỏ anh nhỉ? Cai rượu. Uống nhiều bánh rượu. Qua chả vào hồi sân. Hôm em không cứu nổi đời anh. Như tắm ăn rổ. Thả hết giọng. Ở đâu vui người ta tới. Chị mày vừa bảo là tao vừa bỏ ra đấy hết là để cho nó ăn cho nó hết. Rồi tối mình mang về ấp vào đấy chả ai ăn đâu. Không mà tao đang ăn đấy, tao rất là bỏ đi. Sang kia tao lại ăn lén nè, nhưng mà lại sang có mình tao. Cùng lắm mang mẹ của con về nó phải rồi mâm mẹ đổi nó ăn này. Chứ bà mang về thì ngày nào ăn nữa. Ui giời, lắc ngừa thôi, chớ bây giờ tỉnh rồi à, mới nổi à. Ôi này, sáng nay gọi em FCC làm. Sang bên này một tí. Nhớ sang bên này một máy chỉ để bị mất kết nối. 7 củ. Bà sửa lại. Với nhau buổi chiều.
bạch thang luôn, Trắng bạch luôn. trắng bạch thang thiên luôn. Thế là không phải tẩy lòng nữa. Không phải tẩy lòng, sạch sẽ. Riêng con lợn chọn 2 xe đấy vào, da lòng ăn giòn, Chặt chặt. xe điếu luôn. Nhờ lòng xe điếu là chính là nó cho người khoảng Ừ, 49 độ. 49 độ và phải sắc. Chú ý cái gì nó được chưa? Mỗi tội biết lấy chồng. Mỗi tội biết yêu. Nói thế. Ôi em điện thoại sang 2 để em cho anh xem cái ảnh. Em với anh em của anh 2 năm trước và 2 năm sau vẫn chỉ để Vẫn nhìn thấy rồi à? vẫn chỉ định chụp ảnh. Cả. Alo, kính mời các quý vị đại biểu vào hội trường 2 để tổ chức hội nghị tiếp tục ạ. Alo, kính mời các quý vị đại biểu đang ngoài hành lang và ổn định chỗ ngồi để buổi phiên họp thứ tư sẽ tiếp tục bắt đầu. Bây giờ phiên chúng ta bắt đầu nhé. Vâng. Okay, I'd like to continue our session. So I would like to introduce next speaker, Bu Thai Tham An, from Keimyung University, Republic of Korea, and she is now also working in the NIFC. Today, she will talk about improvement of cellular uptake and maturation of dendritic cell with dextran-coated PLGA nanoparticles. So, yeah, please, Anne. Yeah. Thank you, Professor. Good morning, Professor, and all the audience in this hall.
My name is Vũ Thị Thanh An. Right now I'm working in NILC. Today I will talk about my project names enhance the cellular uptake and maturation of dendritic cell using the Dextran-coated PLC nanoparticles. In my presentation, I will talk about some background information, the aim of study, result, indication, and finally it is some conclusion in my project. So go further to the detail in background. Nanoparticle was now had in convenient platform was used in the targeted drug delivery system. The most common the way to use a nanoparticle is IV injection. However, when we run the IV injection, we will face with the first challenge is the formation of the protein coronas. It is a post-certain process and it depends on the nanoparticle property and also the environment condition. Based on the affinity and the command of the protein, we can classify the protein corona into the hard protein corona and the soft protein corona. In most of cases, the formation of the protein corona will decrease the cellular uptake of the nanoparticle inside the cell. So, in most of research and literature was published, they will try to modify the surface of the nanoparticles. In my project, I will try to modify surface of my nanoparticle with the Dextran because Dextran is so the good effect on the enhance the immune response. Because Dextran can binding to the lectin mannose receptor and it will activate the complement system inside our bodies. So in terms of the using adjuvant as the activate of the dendritic cell, we know that the adjuvant can modulate the magnitude phase and also enhance the quality of the immune response. Adjuvant structure can look like the damage or the pathogen-associated molecular pattern. So because of this structure, it can binding to the toll-like receptor, C-type receptor, and finally it will trigger the incellular uptake single cascade and also enhance the transcript expression of the inflammation and optimization of the immune response. Nowadays, the C-gasting agonist has shown the unique role in the way to enhance the response of the immune system. Among others, the SR717 is one promising candidate because it can enhance the anti-tumor effect. However, SR717 is a low water solubility and it also rapidly clearance from our body. So in my project, I will try to load SR717 inside the PLZ nanoparticle to control and suction the release SR717 from the nanoparticle to the body. So in my project, I had two aims. First, I will try to evaluate the action of the complement in the protein corona. And second, I will try to investigate the effect of the SR717 in the maturation of the dendritic cell, also the activate of the T cells. Go to the detail in the results. First, I am successfully prepare and also characterization the Dextran PLC nanoparticle using the single emulsion evaporation. The size of the nanoparticle I was collect is around 110 nanometer with the zeta potential is around minus 50 millivolt with the round and smooth surface was shown in the time image. To identify the presence of the Dextran on the nanoparticle, I use the MMR spectrum, and you can see here that is a chemical sheet correspond to the Dextran at around 4 and 3 ppm. To mimic the formation of the protein corona, simply I will incubate the nanoparticle inside the human serum. At the period of time point, I will take the nanoparticle out by adding the sucrose to stop the formation of the protein corona. And after this, I will measure the size, also zeta potential, and the amount of the protein absorbed on the surface of the nanoparticles. And as a result, you see in here, right after the nanoparticle
nanoparticle connect to the serum, it will formation the protein corona like this, and the size will go up to nearly 300 nanometer, and the data potential also increase from the -50 to around -20. The total protein corona absorbed around the nanoparticle also increase at the same chain as the size. Furthermore, I will try to identify the difference between the component of the protein corona of the two kind nanoparticle. First is coated Dextran PLZ nanoparticle, and second is non-coated. I call it blank PLZ nanoparticle. And you can see in here in the gel electrophoresis result, there will be two band difference of the protein on the non-coated and coated Dextran PLZ nanoparticle. One more time, I use the term to confirm the formation of the protein corona outside of the nanoparticle. You can see in here it is a non-protein, and it's the cloudy in here is a protein. It's absorbed outside of the nanoparticles. So in the next experiment, I try to load SR717 inside the PLZ nanoparticle. So in the first step, I will try to optimize the loading capacity and encapsulation efficiency of the SR717 inside the PLZ nanoparticle. I work on 5 different ratios of PLZA and SR717. And finally, I work as the ratio between 1 SR717 per 20 PLZA nanoparticle. With the loading capacity, I get around 0.8% and encapsulation efficiency more than 50% in here. Next, I work on the release study to see the effect how the SR717 release from the PLZ nanoparticle under the difference of the Dextran PS and the formation of the protein corona. In here, you can see with the Dextran, there will be no significant difference between the coated and non-coated PLZ nanoparticles. That means Dextran will not will not affect on the release of the SR717. However, when I try with different pH, it is pH around 5 and around 7. With the acid, there will be more. In the red light, you can see in here, there will be more SR717 really from the PLZ nanoparticle. And in here is the result, the effect of the protein corona. When the protein corona formation around of the nanoparticle, it will be decrease the release of the SR717 from the PLZ nanoparticles. So go to the main experiment that I will try to investigate the cellular uptake of the coated PLZ nanoparticle in here. There will be 5 groups in here. First group is the control group or negative control group, and this one is non-coated PLZ nanoparticle, and this one is Dextran coated PLZ nanoparticle. In the final group, I try to inactivate the complement system in the serum to see the effect of the complement system in the how to enhance the cellular uptake of the nanoparticle. And you can see in here the cellular uptake of the Dextran coated PLZ nanoparticle is higher, more than 3 times as the non-coated PLZ nanoparticle. However, when I try to inactivate the complement system, the cellular uptake it will be decreased. And one more time, I confirm by the confocal image in here. You can see the green fluorescent is the nanoparticle go inside of the cell. So in the group with the Dextran PLZ nanoparticle, the mean fluorescent it will be the highest. So in my project, I will work on the dendritic cell. So that's the reason why I need to isolate the dendritic cell from the mine. I will collect the monocyte, and after this, I will activate from monocyte to an image dendritic cell using the GM-CSF easy factor to induce the dendritic cells. And after culture is
for 7 days, I will check the expression of the CD11C. CD11C is one marker that shows it is a dendritic cell. So you can see in here, as the day 1, there is no expression of the CD11C, but after 7-day culture, there nearly 80% of the monocyte transfer to the immature dendritic cell. And in my project, I work on the SR717. So I try to test the free SR717 with though I will show the good maturation of the dendritic cell. So finally, I will work as the 50 micromole of the free SR717. So before I move to the maturation experiment, I will check is it my nanoparticle harmful to the cell or not. So I work on the cell viability experiment, and it shows that there will be no toxicity of the nanoparticle on the cell. Also, the morphology of the cell, that it doesn't change between another group in here. So move to the main experiment. In here, I will try to evaluate the maturation of the dendritic cell using the Dextran-coated PLC nanoparticle with the SR717 inside. You can see in here the Dextran PLC nanoparticle with SR717 inside. There will be so the high hit expression of the CD86, and CD86 is a marker of it will classify immature and mature dendritic cell. With the more CD86 expression, there will be more mature dendritic cell in the population in here. To confirm the maturation of the dendritic cell, I also quantify the release of the TNF-alpha and interleukin 6, and you can see the red column in here. It is a Dextran PLC nanoparticle with the SR717. It shows the high hit concentration of the TNF-alpha and the interleukin 6. That means the Dextran with Dextran PLC nanoparticle with the SR717 can maturation dendritic cell as a high hit ratio. And the next step, because after dendritic cell go to mature, it will make the cross-linker between the dendritic cell and the T cell. So I try to see is this the T cell action activate or not. So I try to determine the expression of CD25 and CD69 in here, and the result. So my nanoparticle with the Dextran and SR717 shows the high hit ratio of the T cell was active. And also after T cell active, it will induce the cytotoxicity in all the systems. So you can see in here, all of the granzyme B, favorin, or TNF-alpha is a cytosine to the killing effect. In all of the graph in here, you can see that the Dextran and SR717 nanoparticle will show the high hit effect on the T cell activation. So in the finals, I have some conclusion in here. First, my nanoparticle with Dextran, it enhances the cellular uptake of the immature dendritic cell because it can activate the complement system. And also the Dextran with the SR717 will increase the maturation of the dendritic cell and the T cell activation. So at the end of my presentation, I would like to give my thank you to my professors, Professor Yu Sim Mim and Professor Park Soo Jung, and all my lab members who always give patience and help me and support me in all the time that I work in Korean. And to be here today in this conference, I would like to give my officially thanks to NIFC who give me a good foundation and the chance to go study abroad. Right now, I'm going to go back and I will work. I hope I can
contribute my small knowledge to development of the NISC. So thank you for all those listening. Thank you very much, Anne. Your nice presentation. We can take one question from floor. If you have any question, you can ask to her. So then I have one question. Yes. So Anne, do you have any further plan to test in vivo, like mice experiment, to evaluate your nanoparticle? Yes. Actually, Professor, before I come back to Korean, I already make the in vivo works, and right now the biodistribution, so the high heat distribution of the nanoparticle in the spleen. The spleen, it will have the more immune cell in here. It is one result, and one more result that I work on the dose dependent to see the effect of the nanoparticle, and right now it shows a good result. Professor. Okay. Okay. Thank you. Thank you for presentation. Okay. Thank you. Professor. Tôi xin mời báo cáo viên tiếp theo, Dr. Chế Thị Cẩm Hà từ trường Đại học Khoa học Đại học Huế với báo cáo hoạt tính kháng khuẩn và khả năng gây độc tế bào ung thư phổi A549 của nấm linh chi vàng, các Nodema colossus. Xin mời ạ. Vâng, kính chào chủ tọa và kính chào hội nghị. Tôi là Chế Thị Cẩm Hà, đại diện cho nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả về hoạt tính của nhóm nghiên cứu của Đại học Khoa học Huế và Viện Vệ sinh Dịch thể Đắk Lắk. Báo cáo kết quả về hoạt tính kháng khuẩn và cái khả năng ức chế tế bào ung thư phổi A549 của nấm linh chi vàng Ganoderma colossus. Đây là một cái kết quả bước đầu trong một cái mảng mà tách nhiều cái hợp chất khác nhau bằng các dung môi khác nhau, và báo cáo này thì chúng tôi bước đầu chỉ sử dụng dung môi đó là nước. Đây là một cái phương pháp cổ truyền trong y học cổ truyền. Người ta chỉ sử dụng nước và chúng tôi cũng không sử dụng máy cô quay chân không, nghĩa là dùng một cái phương pháp thuần túy của truyền thống. Và cái kết quả bước đầu thì chúng tôi sẽ nó chưa chạy. Xin lỗi. Đề tài là hoạt tính kháng khuẩn và khả năng gây độc của tế bào ung thư phổi A549 của nấm linh chi vàng. Công bố tháng 10 của 2023 thì cho thấy rằng nấm linh chi vàng nó ức chế cái quá trình apoptosis, ức chế cái tế bào ung thư qua trung gian của cái quá trình apoptosis ở tế bào ung thư vú. Từ đó cho thấy tiềm năng chống ung thư của nấm linh chi vàng Ganoderma colossus và vai trò đa năng của nó trong việc tăng cường cái thuốc ức chế của ung thư. Sự nhận định này là dựa trên kết quả từ nhiều công bố mà chúng tôi tổng hợp ở trên NCBI về các nghiên cứu, nó đi sâu vào nghiên cứu tổn thương của DNA, phân tích các cái hoạt hóa caspase-3, đó là một cái enzyme quyết định cái quá trình mà apoptosis của tế bào, gọi là cả cái quá trình mà chết theo sinh học của tế bào. Các cái nghiên cứu khác thì nghiên cứu biểu hiện của gen BCL2 và P53 thì là các cái gen này nó kiểm soát cái quá trình apoptosis của tế bào để ngăn ngừa hoặc là phát triển cái quá trình ung thư của đa số tế bào ung thư.
Và từ đó cho thấy là nấm linh chi vàng Ganoderma colossus nó có khả năng gây apoptosis. Trong lục bảo linh chi gọi là một cái bảo bối y học cổ truyền, người ta phối trộn 6 loại linh chi, cụ thể là linh chi đen, linh chi vàng, linh chi đỏ, linh chi xanh, linh chi trắng và linh chi tím, thì nó có khả năng điều trị nhiều loại ung thư. Và trong đó thì linh chi đỏ thì được tìm thấy phổ biến ở khắp mọi nơi, ở tự nhiên, ở nhiều quốc gia, cũng như là nuôi trồng rất là dễ dàng in vitro và đã được thương mại. Nhưng những cái nấm linh chi còn lại, 5 linh chi còn lại thì nó là tiềm năng cho cái hoạt tính chống ung thư, thì lại không dễ tìm thấy ở ngoài tự nhiên, và đặc biệt là vô cùng khó để mà nhân giống. Hiện tại chúng tôi đã nhân giống và phải gọi là có thêm nhiều cái chuyên gia hỗ trợ, chuyên gia về nấm linh chi để hỗ trợ, bởi vì nó không hề dễ. Đó là lý do mà chúng tôi nghiên cứu về khả năng kháng khuẩn và cái đánh giá khả năng ức chế tế bào ung thư của chiết xuất nấm Ganoderma colossus đối với dòng tế bào ung thư phổi. Phương pháp và vật liệu. Vật liệu ở đây chúng tôi sử dụng là nấm mọc tự nhiên, và mẫu thì được rửa sạch bằng nước và sấy ở 45 độ cho đến khi khô và bảo quản trong túi nhựa. Thì đây là có một cái trao đổi nhỏ, đó là trước đây thì linh chi vàng nó rất là hiếm tìm thấy tại Huế. Tuy nhiên trong cái khoảng hơn 1 năm trở lại đây thì cái giống này nó có thể gọi là phổ biến ở cái khu vực gọi là Thành Nội Huế, và hắn chỉ nằm trong một cái tọa độ mà nó trong cái phạm vi là của Thành Nội Huế, thì chúng tôi tìm thấy rất là nhiều. Và mỗi cái lần thu thập thì chúng tôi cùng các cái sinh viên cứ hàng tuần theo dõi theo cái tự nhiên của nó, thì lúc nào và kích thước nào, độ ẩm nào, cái cường độ ánh sáng như thế nào, thì các cái quả thể ở cái nấm này mới bắt đầu phát triển. Phương pháp nghiên cứu chúng tôi nghiên cứu trên các cái chủng vi khuẩn là Staphylococcus bacillus và E. coli và Salmonella, và đồng thời đánh giá gây độc trên dòng tế bào ung thư phổi A549. Phương pháp tạo cao chiết thì chúng tôi sử dụng 25 gam nấm khô cắt mỏng và đun sôi ở trong 500 ml, đun sôi liên tục với cái nhiệt độ là gọi là có thể gọi là 100 độ luôn. Sau đó nghĩa là mình tôn trọng cái phương pháp cổ truyền của trước đây người ta sử dụng để tạo cái cao chiết. Rồi nó cũng là một cái phương pháp mà có thể là gần gũi với mọi gia đình. Khi mà người ta có vấn đề, người ta muốn sử dụng cái nấm này thì người ta vẫn có thể là sử dụng dễ dàng tại gia đình. Đó là sử dụng nước và sau đó cắt thủy. Chúng tôi cô cắt thủy. Hiện tại thì nó ở phòng đã có phòng cái máy cô quay chân không, nhưng mà chúng tôi vẫn sử dụng cái cô cắt thủy bằng một cái phương pháp gọi là hoàn toàn thủ công để mà đánh giá bước đầu về nấm này. Và cô cắt thủy đến dạng sệt cao chiết này. Chúng tôi tiếp tục là định danh nấm theo cái hai phương pháp. Thứ nhất là hình thái giải phẫu, và phương pháp nữa là định danh gen theo cái cặp mồi là ITS2 và S1 và ITS4 theo cái phương pháp của White và cộng sự giải trình tự gen, và chúng tôi so sánh trên cái trình tự chuẩn của gen băng. Tiếp theo là các cái phương pháp hoạt tính kháng khuẩn theo đĩa thạch, và cái hoạt tính gây độc được xác định theo phương pháp MTT. Tác dụng gây độc của tế bào
được đánh giá thông qua cái IC50 và IC50 nghĩa là mẫu khảo sát tại nồng độ đó có thể ức chế 50% lượng tế bào, và cái giá trị mà mẫu nó càng cao thì cái giá trị đó càng nhỏ thì giá trị càng cao, và mẫu càng cao thì hoạt tính của nó càng thấp, hoạt tính kim hàm nó càng thấp. Xin lỗi xin lỗi, mình không bấm chạy được nói. Trên màn hình nó không chạy được. Ủa? Hình như nó ok, cảm ơn em. Kết quả nghiên cứu thì là kết quả đầu tiên là kết quả về định danh nấm. Đầu tiên thì là ở trên hình ảnh các bạn thấy là chúng tôi theo dõi một cái gọi là một cái mẫu nấm ở nhiều cái giai đoạn khác nhau. Giai đoạn mà chúng tôi thu hái nghĩa là khi mà cái quả thể là nó chuyển sang màu nâu hoàn toàn, và cái giai đoạn mà nó là chưa tạo quả thể thì là chúng tôi vẫn cứ tiếp tục. Thì để mà mục đích của chúng tôi là bên cạnh kiểm tra cái hoạt tính về ung thư thì chúng tôi cũng quan trọng hơn nữa, đó là chúng tôi muốn nhân giống. Thì khi mà cũng cái nấm này, nhưng mà khi mà cái quả thể nó phát triển thì nó là chuyển sang màu nâu hoàn toàn. Cái quả thể thì nó có một cái đặc điểm nó khác với nấm linh chi đen và nấm linh chi đỏ hay là nấm linh chi tả trắng. Nghĩa là cái nấm linh chi đỏ nó có cái cuống của nó giống như là một cái que để cho nó phát triển cái quả nấm lên. Còn cái nấm linh chi xanh và nấm linh chi vàng này thì nó đa phần thì nó không có cuống. Thứ nhất là nó không có cuống và nó có một cái dạng phiến, thì nó xốp mà xốp hơi nhẹ, nó không phải giống như là nấm linh chi đỏ là nó không xốp, còn bên này nó có một cái mô xốp nó hơi nhẹ. Và cái vùng xốp này thì nó tạo một cái vị đắng của thuốc. Trong khi linh chi đỏ là Ganoderma lucium thì nó có vị đắng, nhưng mà đắng nó là vị đắng của trà. Còn vị đắng của linh chi vàng này thì nó rất là đắng, và nó đắng kiểu mà giống như là của vị thuốc, thì chính cái vùng xốp ở đó. Và chúng tôi đã cắt từng cái phân đoạn đó để mà nghiên cứu vừa cả đặc điểm hình thái cũng như là về mặt gọi là đặc điểm sinh học của nó. Và mặt trên thì của quả nấm này nó có một số vòng mà nó đồng tâm, và đặc biệt là cái mặt dưới thì rất là ít cái lỗ thụ tầng so với nấm linh chi đỏ. Lỗ thụ tầng là cái gì? Nghĩa là trong cái thực vật thì lỗ thụ tầng là nó là được các cái tế bào bảo vệ bao xung quanh nó và cho phép nó đóng hoặc là mở cái lỗ tế bào, đóng hoặc là mở trong cái điều kiện là độ ẩm của tế bào tăng hoặc là giảm, hoặc là nồng độ CO2 trong không khí, hoặc là lượng ánh sáng. Thì cái lỗ thụ tầng ở cái nấm linh chi vàng này nó rất là ít so với cái linh chi đỏ. Và cái đặc điểm hình thái thì chúng tôi dựa vào cái mô tả của Trịnh Tam Kiệt thì kết quả sơ bộ cho thấy đây là linh chi vàng thuộc chi Ganoderma. Và tiếp tục định danh bằng cái phần mềm gọi là các cái kỹ thuật mà phân tích gen, thì là chúng tôi so sánh với cái phần mềm online trên cái NCBI thì tìm thấy được cái mức độ tương đồng của các cái trình tự mẫu nấm so với cái loài Ganoderma colossus ở trên dữ liệu. Thì từ những cái kết quả này thì cho thấy rằng là cái các cái định danh của gen thì cho thấy là nó để khẳng định nó là loài Ganoderma colossus.
và từ đó chúng tôi đánh giá hoạt tính kháng khuẩn thì nó sẽ là kết quả cho thấy là cái khả năng kiềm hãm mạnh với cái hai chủng gram dương là Bacillus và Staphylococcus, và kiềm hãm yếu so với cái loại là gram âm. Khi mà chúng tôi so sánh kết quả của chúng tôi với cái linh chi đỏ thu ở vườn quốc gia Bạch Mã Phước Bình ở 4 chủng vi khuẩn này thì cho thấy là cái linh chi vàng cũng thu tự nhiên, nhưng mà nó rất là mạnh so với cái linh chi đỏ là Ganoderma lucium. Tiếp tục là chúng tôi nghiên cứu hoạt tính gây độc của tế bào ung thư phổi A549 thì mẫu được đánh giá bằng phương pháp MTT ở các cái nồng độ là từ 128 và nhỏ nhất là 0,25 microgram trên ml. Và kết quả thì chúng tôi kiểm tra chéo giữa phòng thí nghiệm của chúng tôi và Viện Hàn Lâm Quốc gia Hà Nội. Kết quả về hoạt tính kháng khuẩn chúng tôi cũng kiểm tra chéo tại cái phòng vi sinh của khoa chúng tôi và Viện Vệ sinh Dịch tễ Đắk Lắk. Thì kết quả để mà khẳng định cái gọi là cái độ chính xác của cái nghiên cứu của nấm này, và mẫu nghiên cứu cho thấy rằng so với đối chứng âm và đối chứng dương thì trên cái hình ảnh các bạn quý vị thấy rằng là với đối chứng âm thì là các cái tế bào ung thư phát triển rất là mạnh, và ở đối chứng dương thì là tế bào ung thư còn một số rất là nhỏ. Và mẫu nghiên cứu của chúng tôi ở nồng độ là 128 thì cái khả năng ức chế nó đến 86,36 so với đối chứng dương. Và trong cái nghiên cứu mà tại phòng thí nghiệm của chúng tôi thì cái cao chiết mà 128 microgram trên ml thì chúng tôi cho được cái ức chế là 90%. Và để cho thấy có cái sự sai số giữa kết quả nghiên cứu ở Hà Nội và Huế là lý do có thể là chúng tôi dùng cái mẫu tại cái phòng thí nghiệm, còn bên này cái quá trình gửi mẫu đi ra thì có thể là cái quá trình mà gửi mẫu đi nó cái bảo quản nó có thể là bị giảm đi một xí so với cái kết quả của chúng tôi. Và ở đây thì chúng tôi lấy cái kết quả của Viện Hàn Lâm để trình bày. Và cái kết quả khi mà lên cái so với đối chứng dương thì có một cái cộng trừ gọi là 3,42 cộng trừ 1,13 microgram trên ml. Và kết quả này chúng tôi cũng so sánh với cái kết quả của nấm linh chi đỏ là Ganoderma lucidum cũng là tự nhiên, thì cho thấy là cái hoạt tính ức chế tế bào ung thư của ung thư phổi A549 của nấm linh chi vàng là hiệu quả. Và trên đây là một số cái hình ảnh mà chúng tôi hiện tại là đang nhân giống cái nấm linh chi vàng. Và kết luận là nấm chi vàng được thu thập tự nhiên tại cái phường vị ở thành phố Huế, đó là loài Ganoderma colossus. Đây là một loài hiếm trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Và cái cao chiết bằng nước thì ở cái nồng độ mà 1 mg trên ml thì là ức chế mạnh với các cái chủng gram dương, và ở nồng độ 128 microgram trên ml thì là ức chế tốt tế bào ung thư phổi A549. Và phần trình bày đến đây là hết. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Thank you. Cảm ơn tiến sĩ Chế Thị Cẩm Hà với cái báo cáo về linh chi vàng rất là hay. Và ở đây thì thực tế đây lại là một cái loài mà rất là hiếm, cho nên là công việc của các nhóm nghiên cứu chắc là rất là còn nhiều, từ coi như là nuôi trồng để mà phát triển, để mà được cái nguyên liệu cũng để mà có thể sử dụng được, cho tới những cái nghiên cứu sâu hơn. Thì tôi nghĩ là đây là một cái nghiên cứu rất là sâu, và chúng ta tiếp theo là có một cái báo cáo nữa về nấm linh chi. Thì có thể lúc đó thì các quý vị đại biểu sẽ đưa ra cái câu hỏi, và lúc đấy thì chúng ta sẽ cùng trả lời cả, tổng hợp cả hai cái nấm này với nhau. Vâng, xin cảm ơn báo cáo viên ạ. Vâng. Sau đây mời báo cáo viên là
Dr. Nguyễn Thị Hồng Hạnh với cái báo cáo kiểm nghiệm axit triterpenoic trong sản phẩm chứa lynchy Ganoderma lucidum bằng phương pháp dựa trên chuyên luận của dược điển Hoa Kỳ và châu Âu. Xin mời ạ. Good morning, everyone. My name is Hong. I'm from the Institute of Drug Quality Control, Ho Chi Minh City. First off, I would like to thank the organizing committee for organizing such a successful conference. It is wonderful to be here today. On behalf of the team, I'd like to present our work on testing for triterpenoic acid in products containing lynchy. Before I begin, this is the outline of the presentation. I'll start with project introduction and then the approach in our way of testing for lynchy, and then we'll talk about the suitability of a commonly used method in the testing system, and then our further proceed with HPLC method development and validation. After that, I'll talk about the analytical results of some of the representative samples, and in the end, I'll summarize with the work, and also I'll talk a little bit about a standard setting organization in the field of pharmaceutical and dietary supplement. Lynchy is a type of medicinal mushroom that has been used for centuries. It is called lynchy in Vietnamese, lynchy in Chinese, Ricea manatec in Japanese, zhongchi in Korea, maybe lynchy in Thai. Its scientific name is Ganoderma, and it is usually referred to as Ganoderma lucidum. Lynchy is believed to prolong life, enhance the youth spirit, and sustain vitality. Various groups of compounds with potent pharmacological activities have been isolated, characterized, and tested. Among them, ganoderic acid, or triterpenoic acid, in lynchy have been reported to have anti-cancer, anti-inflammatory, antiviral, antimicrobial, anti-malaria, hepatoprotective, immunomodulatory activities. Triterpenoic acid are frequently employed in pharmacopoeias as chemical markers for identification and for strength of lynchy. They are responsible for the bitter taste of lynchy. As we can see in here, the market for lynchy is big and growing quickly, with a compound annual growth rate of 9.04%. Its predicted market size for 2024 is $6.86 billion, which is 3.5 times the market size of vitamin C and 5% of the dietary supplement market. Lynchy is widely popular in Asia Pacific and North America. It is also quickly adopted in European market due to the shift in the lifestyle and diet habits. According to the Dietary Supplement Label Database of the U.S. National Institute of Health, there are 17,899 labels containing Ganoderma, which account for 9.8% of the total labels. And this seems to keep growing, especially since 2020, which is the COVID year. In Vietnam, lynchy can be cultivated artificially in as early as 1978. With the development of the global industry, lynchy has been increasingly grown in Vietnam under different farming models. In the top picture, lynchy is grown on specially treated wood pieces instead of the sawdust to produce high-quality mushroom with larger size and more distinct flavor. In the bottom picture, lynchy is grown under a forest canopy in Dak Lak. This model helps increase the value of land use, provide sustainable livelihoods for growers, and prevent the risk of forest fires, support the development of acacia forests. There are more lynchy farming models in Vietnam that increasingly meet strict standards of the industry, including chemical residues, environmental impacts, and workers' well-being. Many lynchy products are being circulated in the Vietnamese market,
Some of the brands are imported directly from Korea or China. Some are produced in Vietnam with either local or imported ingredients. Lychee is commercialized in different formats such as intact mushroom ears, spores, slices, wine infusion, tea. However, the one with more concerns are the complex lychee products with health claims because consumers cannot easily tell the quality. And these products can come in different formats such as the extract paste, soft gels, hard capsule. They can contain lychee or lychee in combination with other herbal extracts. As the market grows, pharmacopoeias are increasingly important. The Vietnamese pharmacopoeia is an important technical regulations document regarding the standardization of drugs, traditional medicines, medicinal herbs. It is applied throughout the pharmaceutical industry to serve the management, inspection, and supervision of the qualities of the products being produced, imported, exported, and circulated in the Vietnamese market. Business establishments must apply the Vietnamese pharmacopoeias or the reference pharmacopoeias such as those of the US, EU, China, Japan, South Korea, or India. Currently, in the Vietnamese pharmacopoeia, there is only one monograph being applied for the fruiting body of dry or sun-dried lychee Ganoderma lucidum. The identification method includes microscopic, chemical reaction, thin layer chromatography. For quality assurance, no assay is being specified. The only minimum extraction ratio is required, and that is the quality requirement. In the United States Pharmacopoeia, there is a monograph for Ganoderma lucidum fruiting body powder, which is more closely resembled to the lychee products that we want to test. The monograph has more requirement to ensure the quality and quality of the mushroom. Besides the Vietnamese pharmacopoeia and USP, lychee is also included in the monograph of the European pharmacopoeias, Chinese pharmacopoeias, and Chinese material medical standard use in Hong Kong. Although these monographs contain assay tests for lychee, they are only applicable to the intact mushroom or mushroom powder. None of them are being specified for lychee products that contain either lychee extract by itself or in combination with other herbal extracts. And so this is our approach in method development and validation. We aim to develop a method that has the analytical targets of the SD10 triterpenic acid referred to in the USP and the European pharmacopoeia. The methods must be suitable to test the final dosage form that are in the paste format, the hard capsule tablets, or soft gels. And it must be able to test lychee by itself or in combination with other herbal extracts. And overall, the method should be standardizable and deployable in the Vietnamese testing units that commonly use thin layer chromatography and standard HPLC systems. This is the result when we tested the suitability of thin layer chromatography using the HPLC method used in USP, which is highly resembled to the one in the European pharmacopoeia. We could visualize the characteristic bands of G. lucidum extract standard as well as the samples. However, if you look at the last band in here, well in here, the band pattern of a soft gel sample containing G. lucidum and other herbals did not match so well with the band patterns of the standard. So although TLC is a simple and rapid technique for the routine quality control of herbal products, the result shows that it is not well suited for complex finished dosage forms. Therefore, the majority of our effort will focus on developing an HPLC method. This method was developed in reference to the monograph in USP and the European pharmacopoeia. It is more closely related to the USP because it has more specification and requirements. If you look in here, because the HPLC instruments are more popular in the testing units in Vietnam than the UHPLC specified in the pharmacopoeias, so we tested the L1 column, which is the 18 column, with the 4.6 millimeter standard diameters and the 5 micron particle size.
We also tested the C18 column with smaller particle size, 3.5 micron, because it can generate sharper peaks with higher sensitivity. Based on the results, we selected the Zobax column with 3.5 micron particle size for further method development and validation. The flow rate was adjusted accordingly and selected at 0.32 millimeter per minute. We kept the same mobile phase and gradient program with more column gouache for complex samples. Injection volumes were decided to be at 5 microliter, equivalent to 1 milligram sample. And all of the system suitability requirements in the pharmacopoeias were passed. This is the representative chromatogram of the USB G lucidum extract reagent standard. All of the 10 tritopenic acids peaks were well separated with peak shapes and resolution meeting the requirements. This is the representative chromatogram of the placebo and with the peak when we spike in the ganoderic acid A. And this is the LOD and LOQ calculation. And in the end, when we validated the method according to ICH and AOAC, the method met the requirements. With the developed and validated method, we evaluated 10 products circulated in the market. They include 2 lychee extract paste, 1 soft gel containing only lychee, 5 soft gels containing lychee and other herbal extracts, and 2 capsules containing lychee and other herbal extracts. The results show that 60% of the products containing all 10 tritopenic acids, and these samples have both lychee and lychee in combination with other herbal extracts. Meanwhile, 40% of them have only 2 to 8 tritopenic acids, and these samples containing lychee in combination with other herbal extracts, all of them containing ganoderic acid A. The total tritopenic acid content in the sample range widely from 5 microgram per gram to 1 milligram per gram. Comparing to the daily dosage of lychee extract used in some study, which is about 15 milligram tritopenic acids, these amounts are really low. In conclusion, we developed a method that satisfies all of the requirements and can be further monitored and evaluated to become a standard method. This research built on previous work to address the gap in testing products containing lychee extracts, and it is also suitable for standardization and deployable in the Vietnam quality control system. While some studies in the world have examined lychee in dietary supplement, they typically focus in products containing only lychee. And our research fills in the gap by evaluating products that contain lychee in combination with other herbal medicines. And also, we also show that our preliminary results have shown a quite optimistic side of the view with a compliance rate of 90%. And this is in contrast sharply with a study in 2017 by USB and their collaborators, which show only 26% of them match the labels. Before I end my presentation, I would like to briefly talk about one of the standard-setting organizations in the field of drug and dietary supplement. The USB is an independent, scientific, non-profit organization similar to AOAC International. They provide standards in terms of documentary standards such as monograph, general chapters, nomenclature, and labeling. They also provide physical standards such as reference standards. The dietary supplement Compendium is an online resource with information beneficial to manufacturers, regulators, nutritionists, and formulators. USB also runs a dietary supplement verification program designed to help consumer and health practitioners to know which products they can trust. In this verification program, USB would thoroughly evaluate documentation on product quality control and manufacturing process, product testing, and also perform GMP facility audit. As we have heard yesterday, ensuring product quality and ensuring product safety and conducting risk assessment are crucial for regulators in safeguarding public health. In light of USB work in our study, I want to underscore the equally important aspects of product quality and product benefits that consumer and health practitioners look for.
Lastly, I would like to invite you to explore the volunteer opportunities at USB. You can scan the barcode right there. For more information about the volunteer position related to dietary supplements, herbal medicine, food ingredients, and also the general chapters. And in the end, thank you for listening. Thank you very much for your interesting presentation. And now the question. Yes. Dạ, em xin phép hỏi là bây giờ là chúng em sẽ được hỏi của cả hai cái bài đúng không ạ? Thì em xin phép dành câu hỏi này cho bài đầu tiên ạ. Dạ, chị muốn hỏi bài báo cáo của tiến sĩ Cẩm Hà thì là tôi thấy rất là mời luôn cáo viên lên trên như này luôn ạ. Vâng, mời luôn hai báo cáo viên lên ạ. Vâng, mời em luôn. Vâng, rất là hay. Hôm nay là ban này mà hai báo cáo viên, một là đỏ và dạ. Em xin phép tiếp tục ạ. Bài báo cáo của chị Cẩm Hà thì có các cái kết quả khoa học rất là tốt và có thể sẽ dễ dàng giúp được áp dụng vào thực tiễn, bởi vì cái cách mà chị chiết cái cao ạ. Thế tuy nhiên là tôi cũng có muốn hỏi chị thêm một vài cái mở rộng hơn một chút nữa. Ví dụ như là cái phần, ví dụ như chị lựa chọn 4 cái loại vi khuẩn ấy, thì cái kết quả của nó thì vòng kháng khuẩn của Bacillus subtilis lại là vòng kháng khuẩn cao nhất. Mà thường thì tôi thấy là Bacillus subtilis cũng là vi khuẩn mà họ hay sử dụng là lợi khuẩn ạ. Thế thì tôi cũng muốn biết là tại sao chị lại chọn 3 cái loài còn lại ấy, thì là nó là những cái vi khuẩn mà thường là hại khuẩn rồi. Còn cái Bacillus subtilis thì nó lại là vừa có bào tử mà vừa có thể sử dụng làm lợi khuẩn, và nó lại cho cái kết quả là kháng khuẩn là vòng kháng khuẩn cao nhất. Là câu thứ nhất ạ. Câu thứ hai là tôi muốn hỏi là liệu cao chiết nấm linh chi có gây độc cho hai yếu tố mà chị đang làm, tức là một là chị đang làm về vi khuẩn gây hại và hai là tế bào ung thư. Thì tôi muốn hỏi ngược lại là với vi khuẩn gây lợi và với tế bào bình thường thì liệu nó có gây độc gì không ạ? Vâng, xin mời tiến sĩ Cẩm Hà. Rất cảm ơn câu hỏi của chị. Cái câu hỏi thứ nhất là về cái Staphylococcus thì thật ra là tại vì phòng thí nghiệm ở cái phòng khoa gọi là phòng vi sinh ở khoa mình thì có cái 4 chủng thương mình được đưa vào sử dụng test, cho nên là mình đưa vào chưa nghĩ đến cái phương án gọi là nó là một cái lợi khuẩn, cho nên là xin phép cái này là mình không có, vì mình chỉ chuyên về bên mảng tế bào, mình không phải chuyên bên mảng vi sinh. Đấy, xin phép là mình không có trả lời cái câu đó. Về cái đặc tính của tế bào này, đặc tính của các cái cáo chiết mà mình muốn khai thác từ linh chi vàng này, đó là cái khả năng ức chế tế bào ung thư. Nghĩa là tế bào ung thư là những tế bào nó đi ngoài cái chu trình apoptosis, và mục đích của mình là nó phải đưa tế bào đi về lại apoptosis, nghĩa là nó có gây độc, nó có độc tính ở trong đó, ở một cái nồng độ nào đó thì nó phải có độc tính. Và trước khi mà test độc tính trên tế bào ung thư thì nhóm nghiên cứu đã test trên tế bào 2 dòng tế bào gọi là monocyte và fibroblast, là những cái tế bào bình thường. Mình tách những tế bào khỏe mạnh và mình tạo dòng, sau đó mình test thì nó gây độc tế bào, và nó gây độc ở trên cái màng tế bào, nghĩa là khi mà mình quan sát thì mình thấy nó gây độc màng tế bào. Và cũng cái giống này ngoài tự nhiên, và nhóm đã sử dụng cái dung môi gọi là N-hexan, thì cái khả năng gây độc nó rất là mạnh nữa cho tế bào bình thường. Nghĩa là ở trong cái nghiên cứu này thì mình chỉ dùng nước thì đã có sự gây độc.
ở cái nồng độ là 150 microgram trên ml, là sau chỉ khoảng là 48 đến 72 giờ thì nó gây chết tế bào. Đấy, và cái câu hỏi là nó gây độc thì khẳng định là nó có độc. Vâng. Cảm ơn chị ạ. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Cẩm Hà. Và thực ra là đối với cả cái báo cáo của tiến sĩ Cẩm Hà thì cũng có một cái phần so sánh đánh giá cái tác dụng với cả cái nghiên cứu của Phó Giáo sư tiến sĩ Trần Việt Hùng, của của tác giả Hồng Hạnh ở trong. Cho nên là thực ra tôi cũng muốn là đưa hai, và thực ra có cả một cái nội dung về cái thử cái kia là được so sánh đánh giá, tức là cái nghiên cứu đối với cả cái linh chi đỏ là có cái tác dụng đối với cả khi mà cái ung thư phổi ở cái chỗ đó. Và bây giờ một câu hỏi cho tiến sĩ Hồng Hạnh ạ. Vâng, xin mời em. Đầu tiên thì em xin cảm ơn bài trình bày của chị Hạnh khi đã đưa ra một phương pháp rất là phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam khi mà chuyển từ một phương pháp từ dược điển Mỹ là đang sử dụng một cột UPLC ở hạt 1.8 thì và khi mà sử dụng hạt 1.8 thì thực ra ở điều kiện Việt Nam thì là các cái phòng thí nghiệm thì rất ít thiết bị có thiết bị UPLC. Thì mình ở đây là mình đã đưa ra phương pháp sử dụng trên cột HPLC hạt 1.3,5. Thì phương pháp hạt 3,5 này thì sẽ áp dụng được cho các thiết bị HPLC, và ở Việt Nam mình thì sẽ có nhiều hơn để có thể đưa vào được các cái tờ. Tuy nhiên thì khi mà trong cái phần khảo sát các phương pháp của mình giữa khi chuyển từ dược điển Mỹ sang cái tiêu chuẩn của phương pháp của mình thì em đang thấy là mình đang vẫn là sử dụng gradient cũ của dược điển Mỹ, nhưng mà cái điều kiện cột cũng như là cái khi mà mm không, và lúc đấy thì khi mà mình làm thẩm định về độ phù hợp hệ thống thì cái độ tinh khiết tích mình có khảo sát và nó sẽ đạt được cái theo yêu cầu không ạ? Dạ. Có. Khi mà chạy lại theo phương pháp đó thì bên mình có kiểm tra là cái độ phân giải giữa các pic và cũng như là cái độ tinh khiết pic thì tất cả đều đạt yêu cầu. Với cả mình có thêm một câu hỏi nữa là vì là ở đây là mình đang phát triển phương pháp dành cho phân tích được 10 ganoderic acid, và theo dược điển Mỹ thì họ sẽ có cái hệ số thời gian lưu tương đối và hệ số để chuyển đổi giữa các ganoderic acid. Thì tuy nhiên khi mà mình chuyển gradient như này thì liệu mình có sử dụng lại các hệ số đấy thì liệu là nó sẽ có phù hợp không? Bởi vì thực ra là khi mà mình chuyển cột như thế rồi thì thời gian lưu cũng như là các cái tỷ lệ nó sẽ bị ảnh hưởng ấy. Thì mình có khảo sát trên các cái chuẩn khác của các ganoderic acid 9 ganoderic còn lại không ạ? Mình cảm ơn. Câu hỏi rất hay, rất phù hợp với cái phần gọi là hóa phân tích. Thì bên mình khi mà bên mình khảo sát lại thì cái thời gian lưu tương đối là thực ra là nó cũng có xây dựng một chút đó, nhưng mà tại vì là bên mình chạy cái chuẩn gọi là cái chuẩn cao chuẩn của USP thì bên mình là check lại bằng cái đó, thì cái đó là đảm bảo là mình có thể nhận diện pick một cách gọi là đúng. Rồi đến cái phần mà gọi là cái phần hệ số đáp ứng tương đối á, thì cái này thực ra là nói là bên mình cũng có gọi là áp dụng cái đó để mà ước tính một cách tương đối cái hàm lượng của tritamic acid, mặc dù nó có thay đổi khi mà bên mình thay đổi cái cột và cái tốc độ dòng, nhưng mà có những cái thông số khác mà nó ảnh hưởng lớn hơn đến cái gọi là hệ số đáp ứng tương đối này á, thì vẫn được giữ nguyên. Cho nên là ở cái thời điểm hiện tại khi mà mình nói là ước lượng hàm lượng thì nó vẫn được, nhưng mà như bạn nói là nếu như mà mình muốn gọi là tính một cách chính xác á, thì vẫn phải là order những cái chất chuẩn về, sau đó là kiểm tra lại cái RF một cách chính xác. Vâng, em xin cảm ơn ạ. Mình cảm ơn. Vâng, cảm ơn. Cái này, cái nghiên cứu của nhóm nghiên cứu thì đây là một cái khơi gợi, và có thể nếu mà khi mà đưa cái mình chuyển thay đổi cái điều kiện phân tích để mà mình áp dụng được vào thực tế Việt Nam thì có những cái công việc tiếp theo mình sẽ làm tiếp để đánh giá, để mà xác định một cách là chắc chắn hơn. Và cảm ơn cái báo cáo rất là hay của Dr. Nguyễn Thị Hồng Hạnh ạ. Vâng. Vâng, xin mời báo cáo viên với cái báo cáo cuối cùng trong cái buổi sáng hôm nay, đến từ Thạc sĩ Cao Công Khánh của Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia, đánh giá chất lượng nguyên liệu và thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa cao bạch quả ginkgo biloba tại Việt Nam theo hàm lượng flavon glycosid và tỷ lệ của một số flavonoid thành phần. Xin mời ạ.
Kính thưa quý vị đại biểu, thay mặt nhóm nghiên cứu, tôi xin phép được trình bày báo cáo về đánh giá chất lượng nguyên liệu ca bệnh quả và sản phẩm chứa ca bệnh quả tại Việt Nam dựa trên thành phần hàm lượng flavonoid và các tỷ lệ các thành phần. Buổi báo cáo của tôi gồm có 4 phần là phần giới thiệu, phần phương pháp nghiên cứu và phần kết quả và kết luận. Tôi xin phép đi vào phần đầu tiên là phần giới thiệu. Thì như chúng ta đã biết thì ginkgo biloba hay còn gọi là bạch quả là một trong loại dược liệu sử dụng lâu đời ở các nước trên thế giới và hiện nay nó được bổ sung trong các loại thuốc y học cổ truyền, các thực phẩm và sức khỏe với mục tiêu là điều trị các rối loạn về tuần hoàn máu và tăng cải thiện trí nhớ. Vì hiện nay cái chất lượng ca bệnh quả đã được quy định trong nhiều loại dược điển khác nhau như dược điển Việt Nam, dược điển Trung Quốc, dược điển Hoa Kỳ và dược điển châu Âu. Thực tế ở tại Việt Nam cho thấy là hiện nay một số loại thực phẩm và sức khỏe công bố trên nhãn chưa có sự thống nhất về thành phần ca bệnh quả. Ví dụ các bạn có thể thấy trên hình là đây là một sản phẩm được công bố rất là chi tiết về thành phần ginkgo biloba và các thành phần hoạt chất trong đó. Bên cạnh đó thì cũng có một số sản phẩm là cũng chỉ công bố một dạng chung là chỉ có chưa ca bệnh quả. Điều này dẫn đến là người tiêu dùng sẽ đã băn khoăn cái vấn đề là hai sản phẩm này có cùng hàm lượng chất lượng như nhau không, hoặc là khi dùng có dùng cho tác dụng mong muốn hay không. Mặt khác thì hiện nay cái vấn đề về chất giả mạo và chất trộn trái phép của trong ginkgo biloba nó xảy ra không chỉ riêng tại Việt Nam và các nước trên thế giới. Do đó nhóm chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu đánh giá chất lượng của ginkgo biloba dạng cao và trong sản phẩm chứa ginkgo biloba theo 3 mục tiêu chính. Thứ nhất là phân tích hàm lượng flavonoid và tỷ lệ thành phần. Từ các kết quả chúng tôi sẽ so sánh đánh giá với quy định của dược điển Hoa Kỳ và dược điển Việt Nam. Và cuối cùng là từ đó sẽ tôi đưa ra một số giải pháp để đề xuất cho những cái nhà quản lý và các nhà doanh nghiệp để có thể cải thiện cái chất lượng sản phẩm của mình cũng như là bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Về vật liệu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu chúng tôi sử dụng thứ nhất là 11 mẫu ginkgo biloba extract thu được trên thị trường. Thứ hai là có thu nhập là 120 mẫu thực phẩm và sức khỏe chứa ginkgo biloba, trong đó là có 35 mẫu là viên năng cứng và 85 mẫu viên năng mềm. Về tiêu chuẩn tham chiếu chúng tôi dựa trên là tiêu chuẩn của dược điển Hoa Kỳ và dược điển Việt Nam. Trong đó các vị có thể thấy là có sự khác biệt. Dược điển Hoa Kỳ tập trung và khoảng của hai thành phần hoạt chất chính là flavonoid và terpentol. Còn dược điển Việt Nam thì chỉ là quy định ngưỡng dưới, cận dưới đó. Ngược lại, đối với các tỷ lệ thành phần thì dược điển Hoa Kỳ là chỉ quy định về ngưỡng dưới, nhưng tỷ lệ của bên dược điển Việt Nam lại quy định cả một khoảng là từ 0,8 đến 1,2. Điều này dẫn đến là chút nữa tôi sẽ trình bày cái là tại sao cái tỷ lệ các mẫu không đạt, nếu so sánh hai lượng dược điển này nó sẽ khác nhau. Về phương pháp thì chúng tôi thực hiện theo phương pháp phân tích của tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11064/2016. Phương pháp này thì tương đương với AOC Official Method 206.07. Và đây là một số hình ảnh sắc đồ địa hình, và để tăng độ đặc hiệu chúng tôi có sự đánh giá thêm là sự trồng phổ, UV và cũng như là đánh giá pH purity. Về thiết bị chúng tôi sử dụng hệ thống sắc kể lần hệ năng cao với editor PDA và cuộn sắc ký phát đảo C18 với kích thước hạt là 5 micromet, cùng một số các thiết bị phụ trợ khác. Các hóa chất thuốc thử thì chúng tôi đều đạt cái loại tinh kết dùng cho phân tích sắc ký. Về kết quả và bàn luận, đối với các mẫu nguyên liệu thì như quý vị thấy là tỷ lệ của các thành phần dao động khá lớn. Ví dụ tỷ lệ từ caprol so với quercetin dao động từ mức 0,7 đến mức 14,8, và cũng tự và tỷ lệ của isodantin so với quercetin là từ chỗ không phát hiện đến lúc là 0,54. Tổng kết lại chúng tôi thấy là trong 11 mẫu này thì đều đạt về hàm lượng flavonoid với mức dao động từ 24 đến 25,8%. Tuy nhiên khi so sánh đánh giá về tỷ lệ thành phần thì chúng thấy là dựa trên dược điển Mỹ thì chỉ có 8 trên 11 mẫu cao là đạt yêu cầu. Và nếu mà so sánh với dược điển Việt Nam mà quy định khoảng ngắn còn rộng ngắn như vậy thì cái tỷ lệ đạt này rất là thấp. Ngoài ra chúng tôi có 2 mẫu chúng tôi không phát hiện có isodantin trong nền mẫu. Trong khi đó thì cái hàm lượng flavonoid nó vẫn đạt theo quy định. Do vậy là có thể là
nghi vấn là cái quy trình chiết xuất của ginkgo biloba có vấn đề. Với ở đây hai vấn đề, tức là tỷ lệ đạt, tỷ lệ chiết có đạt không. Thứ hai là quy trình chiết xuất có đạt được những hàm lượng mong muốn hay không. Vì ngoài này tôi xin bàn luận thêm, tức là trong dược Việt Nam chưa quy định nhưng trong dược điển Hoa Kỳ đã quy định là cái ngưỡng cái chất ginkgolic acid là chất gây độc của ginkgo biloba đã quy định là ngưỡng giới hạn không quá 5/triệu. Tuy nhiên nếu mà quy trình mà cái chất mà không được chuẩn hóa, không được đo thì rõ là tiềm ẩn cái nguy cơ là cái cao chất này nó sẽ chứa nhiều cái ginkgolic acid và nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Ngoài ra thì một nguyên nhân nữa, cái kết quả kia cho thấy là ginkgo biloba có thể là bị trộn lẫn hoặc là bị giả mạo bằng cách là phối hợp một số các thành phần flavonoid từ một cái nguyên liệu khác hoặc là một nguồn dược liệu khác có chứa nó để đảm bảo cái phần này là hàm lượng flavonoid vẫn đạt nhưng tỷ lệ là không đạt. Do vậy thì nguy cơ là các nhà sản xuất có thể lựa chọn các loại nguyên liệu để đưa vào sản xuất nó sẽ không phù hợp với các quy định của dược điển và gây ảnh hưởng xấu đến cái chất lượng và cũng hiệu quả của sản phẩm. Đồng thời khi mà sử dụng các loại nguyên liệu với các chất lượng khác nhau thì rõ ràng đồng nhất về chất lượng giữa các lô sản xuất sẽ là một vấn đề lớn mà các doanh nghiệp sản xuất sẽ gặp phải. Vì vậy, một khuyến cáo chúng tôi đưa ra là ngoài cái vấn đề là kiểm soát hàm lượng thì các nhà sản xuất nên kiểm soát thêm một số tiêu chí khác như là tỷ thành phần, hàm lượng tacroliton là một hoạt chất khác, cũng như là giới hạn của các flavonoid tự do như là quercetin, protein, cũng như là giới hạn về cái ginkgolic acid. Đối với các mẫu thực phẩm sức khỏe trên thị trường, qua phân tích 120 mẫu thì chúng tôi nhận thấy là hiện nay có rất nhiều người khác nhau. Ngoài khoảng 70% là các sản phẩm trong nước thì có đến gần 30% là các sản phẩm nhập ngoại. Chủ yếu chúng tôi khảo sát thấy nhập chủ yếu từ Hoa Kỳ và châu Âu, thì một số khác nhỏ là nhập từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Và xét về dạng bào chế, chúng tôi nhận thấy là trên thị trường thì 2/3 cái mẫu thì được dạng bào chế dưới dạng viên nang mềm và 1/3 là dạng nang cứng. Tuy vậy là cái tỷ lệ các mẫu đạt theo quy định của dược điển lại khá là khác nhau giữa về thành phần nền mẫu và nguồn gốc. Ví dụ đối với các mẫu nhập khẩu thì tỷ lệ đạt rất là cao, mọi người còn có thấy là cái màu xanh lá cây, còn màu cam là màu không đạt. Tuy nhiên đối với các sản phẩm sản xuất trong nước thì chúng tôi nhận thấy là cái tỷ phần lớn lại là cái phần nhiều thì lại là tỷ lệ mẫu không đạt. Trong khi đó đối với cái dạng bào chế thì chúng tôi nhận thấy là các sản phẩm có dạng viên nang cứng thì có xu hướng là tỷ lệ đạt cao hơn là với các viên nang mềm. Đối với phân tích sâu hơn về các số liệu của các mẫu đạt đây là đạt, chúng tôi tạm dừng là đạt so với dược điển Mỹ, thì chúng tôi nhận thấy là các kết quả về hàm lượng chất thì cũng khá là dao động từ mức dưới 10 mg trên viên trên mức cao hơn là đến 50-60 mg trên viên. Đồng thời là cái tỷ lệ cũng dao động rất lớn, từ mức khoảng xấp xỉ 1 tỷ lệ camphorol trên quercetin ấy là dao động khoảng từ 1, thậm chí có những một số tỷ lệ rất là cao đến 5, 6, thậm chí gần 7. Phân tích về dữ liệu của các mẫu không đạt thì chúng tôi nhận thấy là về tỷ lệ hàm lượng các mẫu không đạt thì lại phần nhiều là do hàm lượng không đạt và tỷ lệ các phần thành phần là chiếm ít. Như vậy đặt ra một cái số liệu này nó đặt ra một vấn đề là tại sao cái mẫu vẫn đạt tỷ lệ thành phần nhưng lại không đạt về hàm lượng? Phải chăng là trong quá trình sản xuất nhà sản xuất vẫn sử dụng lại ginkgo biloba dự trách nhưng chưa tiêu chuẩn hóa, hoặc là trong quá trình sản xuất các hoạt chất này đồng thời bị mất đi hoặc là bị giảm hàm lượng? Về các mẫu mà không đạt về tỷ lệ thành phần, chúng tôi nhận thấy là phần nhiều là do không đạt về tỷ lệ giữa isoramtin và quercetin, chiếm đến gần 70%. Điều này cũng có thể là có lý giải là bởi vì hàm lượng isoramtin so với các hoạt chất khác trong ginkgo biloba là rất thấp. Do vậy nếu mà bị ảnh hưởng các điều kiện tác nhân bất lợi thì khả năng giảm tỷ lệ của giảm hóa chất và tỷ lệ của nó đi theo nó là rất là lớn. Ngoài ra, chúng tôi qua nghiên cứu công bố trên thành phần trên nhãn thì hàm lượng cao bên ginkgo biloba công bố trên nhãn thì khá là dao động từ công bố từ 5 đến 250 mg trên viên.
Và chúng tôi đánh giá ở cái mức phổ biến nhất trong mỗi sản phẩm là công bố là 120 g cao bạch quả trong một viên, thì có tới 41 trên 60 mẫu là không đạt được cái mức hàm lượng công bố, dao động trong khoảng từ 2,61 đến 24,9% mg trên viên. Điều này cho thấy chúng thấy là với cùng một mức bổ sung ginkgo biloba extract, tuy nhiên cái mức hoạt chất lại dao động nhiễm gấp nhau 10 lần. Và trong đó đặc biệt là có một mẫu chúng tôi chỉ phát hiện cái hàm lượng hoạt chất chính là camphenol, còn 2 hoạt chất còn lại chúng tôi không phát hiện ra. Thì có chăng là có doanh nghiệp đã sử dụng nhầm hoạt chất, nhầm loại cao dược liệu không? Ngoài ra chúng tôi có thấy 2 mẫu có tỷ lệ hàm lượng flavonol trên hàm lượng cao bạch quả là lớn 20%, là cái ngưỡng cao nhất của bên dược điển Mỹ cho quy định cho phép. Thì nhận thấy là có thể là chúng tôi nhận thấy sau khi phân tích ra là cái mẫu này đã có chứa 20 mg dạng rutin đã đủ bổ sung trong đó. Thì qua phân tích về các khoảng 120 mẫu thực phẩm sức khỏe trên thị trường thì chúng tôi nhận thấy một số lý do là các sản phẩm này không đạt được so với tiêu chuẩn. Thứ nhất là có thể là không sử dụng nguyên liệu không đạt được tiêu chuẩn hóa. Thứ hai là có thể có sử dụng nguyên liệu nhưng không kiểm soát, bởi vì là rõ ràng giữa các lô khác nhau nhập về mà mình không kiểm soát trước khi đưa vào sản xuất thì sẽ không đảm bảo được cái kết quả chất lượng như mong muốn. Thứ ba là một số thành phần trong nền mẫu nó sẽ tương tác tương kỵ và giảm hàm lượng hoạt chất fluoride, bởi vì các bạn biết là các hoạt chất fluoride là các chất chống oxy hóa rất dễ bị ảnh hưởng cái điều kiện môi trường và các cái điều kiện tác nhân khác. Nguyên nhân thứ tư có thể là quá trình nghiên cứu và đánh giá độ ổn định của sản phẩm là có thể chưa tuân thủ đầy đủ, bởi vì qua chúng tôi nghiên cứu thấy là phần lớn các sản phẩm này công bố thời gian hạn sử dụng là từ 3 đến 5 năm. Như vậy với thời gian dài như vậy thì không rõ là các công ty sản xuất có theo dõi theo điều kiện thực không, hay là mới chỉ là dựa trên tính toán từ cái độ lão cấp tốc mà tính ngược ra. Và thứ là việc có thể là cũng một thông tin nữa là hiện nay Bộ Y tế đã ban hành GMP trong thực phẩm và sức khỏe. Tuy vậy là không rõ là các doanh nghiệp có áp dụng được đúng các GMP trong thực phẩm sức khỏe hay không, vì nó sẽ giúp được kiểm soát chất lượng từ quá trình nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra. Và hậu quả của cái mẫu không đạt yêu cầu này nó sẽ làm giảm hiệu quả và quyền lợi của người tiêu dùng. Do vậy là cái việc kiểm soát chất lượng của các loại thực phẩm sức khỏe này cần phải được có chú trọng hơn nữa, không chỉ riêng các cơ quan quản lý như chúng tôi mà phải bản thân các doanh nghiệp, các phòng QC, QA của mỗi công ty là phải tập trung thêm vào phần này. Ngoài ra có một khuyến nghị nữa là cũng giống như là trong các loại cao thì các sản phẩm thực phẩm sức khỏe chứa các bạch quả cũng cần được kiểm soát và đánh giá theo nhiều tiêu chí, như trên ví dụ là thêm cả tỷ lệ thành phần, thêm cả hàm lượng terpentol, về giới hạn của các flavonol tự do khác. Vì thứ ba nữa là cái hàm lượng flavonol trên thành phần phải công bố rất rõ ràng trên nhãn. Điều này giúp cho bản thân trong bộ phận QA, QC trong quá trình sản xuất là theo dõi chất lượng sản phẩm của mình rõ ràng hơn. Thứ hai là tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Người tiêu dùng thấy cái sản phẩm của mình công bố một cách rõ ràng, công bố công khai như thế thì tạo ra niềm tin cho khách hàng. Về kết luận thì nghiên cứu chúng tôi đã thực hiện đánh giá trên 11 mẫu nguyên liệu và 120 mẫu thực phẩm sức khỏe chứa cao bạch quả, thì nhận thấy là 11 mẫu cao thì đã đạt được hàm lượng. Tuy nhiên có 3 trên 11 mẫu thì không đạt được cái tỷ lệ thành phần. Đối với 120 mẫu thì có 31 mẫu nhập khẩu, thì có 2 mẫu không đạt về hàm lượng và 2 mẫu không đạt cả hai tiêu chí là hàm lượng và tỷ lệ thành phần. Trong số 89 mẫu sản xuất trong nước thì có 30 mẫu không đạt về hàm lượng và 5 mẫu thì không đạt về tỷ lệ thành phần và 21 mẫu thì không đạt về cả hai tiêu chí. Do vậy chúng tôi có một số đề xuất kiến nghị sau là chúng tôi phải phát triển và chuẩn hóa là các phương pháp phân tích và các thành phần khác của cao ginkgo biloba
trong cái sản phẩm thực phẩm sức khỏe đặc trưng của Việt Nam là thành phẩm sức khỏe rất nhiều thành phần. Ở dược điển Mỹ đã có quy định có về phương pháp phân tích các thành phần này trong các loại cao và các trong thành phần các sản phẩm đơn thành phần. Tuy nhiên ở Việt Nam thì mọi người biết là các sản phẩm thực phẩm sức khỏe lại thường phối trộn theo các bài thuốc cổ truyền và phối trộn rất là nhiều các loại cao dược lại khác nhau. Do vậy việc chuẩn hóa cái này là vấn đề cần được quan tâm nữa. Một điểm hạn chế của nghiên cứu chúng tôi là chúng tôi hiện nay mới chỉ đánh giá trên một số lượng nhỏ lượng mẫu. Do vậy trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập mẫu trên thị trường để có các đánh giá nhiều mẫu hơn và cũng như là đánh giá thêm các tiêu chí để có cái nhìn toàn diện hơn về chất lượng của ginkgo biloba và cũng như là các sản phẩm chứa ginkgo biloba trên thị trường. Kiến nghị thứ ba là chúng ta phải chuẩn hóa lại cái lượng cao chất ginkgo biloba trong mỗi cái sản phẩm. Từ đó để tính ra là cái lượng hàm lượng và tỷ lệ của các thành phần hoạt tính trong đó. Cũng chia sẻ với các đồng chí là cái kiến nghị này là tôi đã tham dự cái hội hội của bên Hàn Quốc về người ta chia sẻ về cái quản lý chất lượng của sản phẩm sâm của bên chỗ giáo sư Cang, thì trong đó họ quy định rất rõ là đối với sản phẩm sâm chứa hàm lượng ginsenoside bao nhiêu thì được công bố với công dụng tương ứng, ví dụ mức bao nhiêu thì công bố là hàm lượng có tác dụng bảo vệ gan, có hàm lượng bao nhiêu hàm lượng ginsenoside thì được công bố là hàm lượng chống oxy hóa, có bao nhiêu hàm lượng ginsenoside thì công bố là hàm lượng chống mệt mỏi, tăng cường sức đề kháng. Thì chúng ta phải chuẩn hóa cái này. Thì thứ nhất là vấn đề kiểm soát chất lượng của nhà sản xuất thì dễ hơn. Thứ hai là sẽ hướng đến cái sản phẩm nó hiệu quả. Đây là bài học kinh nghiệm của bên Hàn Quốc trong đối việc phát triển các sản phẩm từ sâm, dẫn đến là cái danh tiếng của các sản phẩm sâm hiện nay là rất là nổi tiếng trên thị trường. Thì đấy là cũng có bài học mà chúng ta có thể tham khảo kinh nghiệm. Thứ tư nữa là như chúng ta phân tích thấy là như chúng ta nói cái kết quả nãy là hàm lượng, có một số mẫu là hàm lượng flavonoid bị giảm trong quá trình không đạt được công ấy. Do vậy là việc thiết kế công thức sản phẩm thì cần được chú trọng hơn. Việc thiết kế này bao gồm cả cái phần liên quan đến các tá dược liên quan, độ tinh khiết tá dược thế nào và các công thức bào chế nào để đảm bảo cái sản phẩm thực phẩm sức khỏe chứng mình nó được ổn định hơn. Và đối với người tiêu dùng thì tôi cũng khuyến cáo là lựa chọn các sản phẩm có thông tin rõ ràng và thậm chí là có thể tham khảo cái ý kiến của cán bộ y tế nếu cần thiết. Thì thực ra là bài báo cáo này nằm trong khuôn khổ của hội nghị chúng ta với cái chủ đề là kiểm soát an thực phẩm dựa trên đánh giá cơ. Vậy qua đây thì tôi cũng xin bàn luận thêm một chút với mọi người về vậy nguy cơ khi dùng các sản phẩm thực phẩm và sức khỏe chứa ginkgo biloba nói riêng và các thực phẩm và sức khỏe nói chung ở đây là gì? Chúng ta nếu mà đánh giá cơ thì chúng ta sẽ có thể thứ nhất là bản thân sản phẩm. Rõ ràng chúng ta thấy là cái kết quả phân tích tôi trình bày là có thể cùng mức cho vào cao ginkgo biloba một lượng, nhưng mà tỷ lệ hóa chất trong đó cái chênh nhau có thể 10 lần. Do vậy mức đáp ứng là đã khác nhau. Thứ hai là đối với bản thân người dùng. Như tôi biết là thông thường những người sử dụng thực phẩm sức khỏe là những người có vấn đề về sức khỏe. Thứ hai, do vậy thì những người này sẽ dùng các loại thuốc, tôi nhấn mạnh đây là thuốc tân dược ấy ạ, và dùng thời gian dài. Do vậy là ảnh hưởng đến gan thận của những người này thế nào. Thứ ba là xưa nay là các vấn đề của sức khỏe đều được quảng cáo là an toàn, có tác dụng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Tuy vậy, với những cái ginkgo biloba là theo nhiều nghiên cứu trên thế giới thì nó ảnh hưởng khá lớn nó tương tác khá lớn đối với các loại thuốc mà chuyển hóa qua gan, đặc biệt chuyển qua cái enzyme cytochrome P450 tại gan. Do vậy vấn đề tương tác giữa ginkgo biloba và các sản phẩm các thuốc chuyển qua gan như là các thuốc NSAID, các thuốc tiểu đường và cái thuốc về chống đông cũng là một yếu tố ảnh hưởng tương tác đối với cái này. Do vậy là đây là cái nghiên cứu khởi đầu của chúng tôi trong vấn đề đánh giá nguy cơ tiếp là vậy thì dùng các sản phẩm sức khỏe trên thị trường nó có thực sự an toàn như xưa nay mình còn nghĩ không, và sau này có kết quả thì chúng tôi xin phép trình bày cho các buổi báo cáo tiếp theo. Buổi báo cáo hôm nay chúng tôi hết. Xin cảm ơn các mọi người đã lắng nghe.
Vâng, cảm ơn báo cáo viên đã có một cái báo cáo rất là hay, vừa về kỹ thuật và vừa đứng về cái góc độ mà gọi là chia sẻ những cái về cái công tác về quản lý. Thế thì đối với cả sản phẩm mà có chứa ginkgo biloba thì tôi nghĩ rằng là nguyên liệu và có là một cái sản phẩm mà chiến lược của rất là nhiều công ty, với cái giá trị của đối với các công ty rất là cao, cho nên việc mà kiểm soát chất lượng thì cũng rất là tốt. Và qua ở đây thì mới nhìn thấy là một cái bức tranh, và tôi cũng có một chút comment một chút trước khi mà các quý vị đặt câu hỏi. Đó là gì? Cái phần đối với cả thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì có thể một số các cái nhà sản xuất ấy, về cái đầu tư về cái sản xuất, tức là để khi mà phát triển, nghiên cứu phát triển về cái công bào chế thì có thể cần phải được chú trọng hơn để cho nó chất lượng tốt, nhưng mà phải chất lượng đó ổn định trong cái quá trình mà lưu hành. Và sau đây thì xin mời các quý vị đại biểu đặt câu hỏi cho báo cáo viên ạ. Xin mời ạ. Vâng, mời em. Dạ vâng ạ. Thì em trước hết thì em cũng rất là cảm ơn anh Cao Công Khánh đã có báo cáo rất là chi tiết về các cái thành phần ở trong cao bạch quả. Tuy nhiên thì em cũng có một câu hỏi gửi đến anh Cao Công Khánh là em thấy là cái bài báo cáo của anh ấy là có việc đánh giá hàm lượng tỷ lệ các chất của nhóm flavonol glycosid có ưu điểm gì hơn so với việc đánh giá hàm lượng và tỷ lệ của các chất nhóm terpenoid ạ? Bởi vì các cái chất trong nhóm flavonol glycosid thì có thể là có rất là nhiều trong các cái dược liệu khác, còn đâu cái nhóm terpenoid thì nó sẽ đặc trưng hơn trong cao bạch quả. Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì tôi xin phép mình được trả lời câu hỏi này. Thứ nhất, hiện nay cả hai chỉ tiêu là flavonol glycosid và chỉ tiêu terpenol đều được các dược điển quy định về hàm lượng. Tuy nhiên là cái chỉ tiêu terpenol thì đúng là trong cái hàm lượng về flavonol thì nó có như quercetin và camphorol có nhiều trong các loại dược liệu khác nhau, thì có thể là cũng gây một số cái kết luận có thể là gây chưa đủ để khẳng định là ginkgo biloba. Vì vậy là hiện nay là các dược điển cũng đều đã quy định là bổ sung thêm terpenol. Tuy nhiên đối với cái terpenol thì có vấn đề là đây là những chất mà không có sự hấp thụ UV đặc biệt. Do vậy là ngay cả bản thân trong dược điển Hoa Kỳ người ta phân tích dựa trên cái đầy tơ LSD. Do vậy là đây là đầy tơ có một nhược điểm của nó là độ nhạy không cao. Thứ hai nữa là khó thực hiện phân tách giữa các chất trong đó. Vì vậy là cái vấn đề là chúng ta kiểm nghiệm đồng thời cả hai. Hiện nay theo khuyến cáo của tôi là chúng ta kiểm nghiệm đồng thời cả hai nhóm hoạt chất này. Còn đối với những phòng thí nghiệm mà chưa có điều kiện trang bị cái đầy tơ LSD, đầy tơ tán xạ bay hơi đấy, thì có thể là vẫn tiếp tục quản lý và theo dõi chất lượng có thể dựa trên cái thành phần flavonol glycosid ạ. Xin hết ạ. Xin mời các câu hỏi nữa ạ. So we would, thank you, Dr. Kang. We would like to close this session. Thank you for your attention. Thank you. Cảm ơn. Chương trình hội thảo của phiên khoa học phiên khoa học số 4 thực phẩm bảo vệ sức khỏe đến đây đã khép lại. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự có mặt và đóng góp ý kiến nhiệt tình của quý vị. Trước khi kết thúc, xin mời các báo cáo viên và khách quý lên sân khấu để nhận chứng nhận của ban tổ chức, cũng như là ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ và thành công của buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin kính mời cùng quý vị lên sân khấu. Danh sách báo cáo viên bao gồm Professor Kang Kyung-su đến từ Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc, Thạc sĩ Trần Thị Ánh Nguyệt đến từ Viện Qua-Tep 3, Dr. Ander Hackinson, Thạc sĩ Vũ Thị Thanh An, Dr. Chế Thị Cẩm Hà, Dr. Nguyễn Thị Hồng Hạnh và Thạc sĩ Cao Công Khánh. Xin mời quý vị khán giả tiến lên sân khấu ạ.
Thank you.